TV, and if you're following us live also on Teranga FM radio, be reminded it is day 2 of nominations for presidential candidates as far as the Gambia's December 1st presidential elections is concerned. And of course, on Monday, we witnessed the nomination of the first presidential candidate, of course, of the Gambia Democratic Congress Party, who is now represented by Honorable Mama Kande. And today, earlier on in the day, we witnessed the nomination ceremony of the flag bearer of the opposition coalition. Out of the 8 opposition parties that came together to form a coalition, of course, that is Adama Barrow as well. We'll be doing a shocking rundown of who Adama Barrow is, as well as bring you a rebroadcast of our coverage of his nomination, as we were unable to bring you live streaming due to the constraints in our reception. But of course, like we did on Monday, I am here enjoying the company of my colleagues Biram Sjo Bibi and Lamin AFFS Dabo, who will be accompanying me as well throughout this broadcast. And everything that I'll be saying in English, a replica of the same will be done in the major local languages, that is Mandinka and Wolof, for our local audience as well. But before that, I would say good evening to my colleagues. First with Biram, good evening and welcome. jërëjëf bu baax a baax Ansoumane Eso Niass rek si dalal bu nga xam ne naka ubbi nga ko tey waxtaan bi fii nii si IEC seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing di leen fàttali nga seetaan Africa TV online mu nekk télévision bu nga xam ne ñoo fas yéene def suñu kéemtalaay kattan indi leen lépp lu nga xam ne mooy xew fii nii si fu nga xam ne moo nekk si IEC seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing tey nag moo nekk ñaareelu fan bu nga xam ne naka moo nekk am wàllum nomination bu nga xam ne leen fàttale ko lundi bi passé la commencé te nag kuñ commencé woon moo nekk Mama Kande parti mi ngeen ko xamee si Gambia Democratic Congress tey ji naka ñu ngi dalal coalition bi te naka jiite na ko jamono ji mu nekk ku ñu gën a xamee si Adama Barrow di leen fàttali ni nga seetaan Africa TV online yéen tam ñi nga xam ne yéen ko déglu si rajo bi tam jamono ji mu ngi nekk live si Teranga FM duñ def dara su ma di leen xamal ne lii moo nekk lu nga xam ne leneen fas yéene indil leen si suba si li nga xam ne moo fi xewoon fii nii si biir Kanifing lu ko waral naka te naka jokkalante bi moo xawoon a doy waar tuuti moo tax naka mënuñ ko woon a indi si boobu jamono waaye taxu naka dinañ def suñu kéemtalaay kattan indil leen lépp lu nga xam ne moo xewee lu ko dalee si Westfield ñëw ba fu nga xam ne moo nekk fii nii si headquarters bu nekk fii nii si biir Kanifing nekk si makkaani IEC muy Independent Electoral Commission di leen fàttali tam ne naka lii moo nekk lu nga xam ne ne dina leen indil tam lépp lu nga xam ne moo nekk muy waxtaan bi ndekte dinañ def tam dina leen indil tam li nga xam ne moo nekk yenn kàddu yi nga xam ne ñaa ngi ko wax si biti ndekte amoon nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk am kilifa yu nekk si opposition bi waaye lii yëpp dina gën a yaatu baax a baax li nga xam ne moo nekk si programme bi tey waane di leen wax ne naka jamono ji nii yéen ngi déglu muy am rebroadcast bi nga xam ne naka xew na si suba si jamono yi si Eye Africa TV nekk si makkaan bu nekk fii nii si bi IEC seen makkaan bi mu def dara su may dama baax rek nga xam ne moo nekk Lamin AFFS Dabo moom tam mu jël kaddu gi si kalama man nekk Lamin. Assalamu alaikum badingolum balu konton na IEC la nyatilingola damento yalon ko na studio nyimbe wolto be tembo mento batil hadin highway lamu Kanifing sate o kono sina kibarol futandal ma me yalon ko wala be dandi nyin presida ya nomination o nyina bi lungole keta lum fulan jawti kabirin tenel lungo ala yake molu nata kamabe nomination oro me yalon ko wala keta follow di honorable Mama Kande wala keta patio me yalo ka fole ko GDC Gambia Democratic Congress wala follow ye la nomination oke bilungo lum fulan jaw nyina wala keta coalition la nomination o nyinti me yalon ko wala keta bi somonda la karola honorable Adama Barrow la nyaton kaya koto bari mbale hako danila ron kaytanda la ko kole a kolel sotota ninna tamandiro bunda nyina walantina molumang al halol nyin geno anin ka kibaro soto wato men na kolbe kela saimbe sain kan roke kan ron kaytandiro ke kolla mi alon ko wala kata jang bi lungala ala baraka. Well, thank you very much. Those are my colleagues, Biram Sjo Bibi and Lamin AFFS Davo, who will of course be accompanying me, and we'll be doing a replica of all that I'll be saying in English in the major local languages, especially in Mandinka and Wolof. But before we get started, the management of Africa Online TV would like to please implore our audience, especially
keen followers of Africa Online TV to eschew the use of inflammatory messages when you comment on all our social media outlets, especially the Africa Online TV Facebook page, as this is something that the management wouldn't take lightly. We are therefore imploring and appealing to each and everyone to please again desist from the use of inflammatory messages or abusive, unfounded language when you comment on our pages or on our products. Biran, I think it is important that it is being emphasized to our audience. I mean, you do the same thing in Wolof. And I would also like Lamin to also do the same thing in Mandinka for our audience to understand the importance of maintaining a violent-free environment, the importance of sending across positive messages to ensure that these elections are done in peace and tranquility. alright jërëjëf baax a baax Ansoumana Niasse rek si boobu kàddu rek loo ko waxee dëgg la management bu Africa TV ñoo nekk di méttitlu naka di ñaawlu kàddu bu nga xam ne ñu ko daldi binda jëmale ko si website bi wala sax di ko jëmale si Facebook page bi nga xam ne yéen ñi si biti foofu nga nekk di ko seetaanee ñu ne nag ndegam naka den def suñ kéemtalaay kàttan di def suñ liggéey te yàlla tax pour yéen ñi si biti ngeen mën a xam luy xewee ko fii nii si IEC seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing ñu ne naa ñaan duñ nangu nag ngeen jël suñ plateforme di fi war a nekk di saaga mbaa di ŋàññi ñi nga xam ne nag seen yoon nekku si li nga xam ne moo nekk si suñuy liggéey ñu nag den yaakaar ne liggéey bi nga xam ne moom lañu def fii nii ndegam ngeen da ngeen toog ñu leen a dimbal pour jox leen ko ñuy bëgg nag lu mu bone su nekkee mënu ñu wax comme ni ki jërëjëf ngeen jéem a wàññi li nga xam ne moo nekk boobu façon kàddu ñaaw su nekkee sax di ngeen ko mën a def leen ko si li nga xam ne moo nekk si yéen seen ay makkaani bopp waaye bu leen ko jëfandikoo si page bi nga xam ne ay Africa TV foofu la moo wàcce li nga xam ne moo nekk vidéo pour askan bi war si war a mën a jàngee xam tam bu baax a baax li nga xam ne moo nekk day xew fi ne si suñu makkaan la moo tax nag jamono ji nii ay Africa TV nag seen management ñu nekk di ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moo nekk binda yi nga xam ne ñi si biti ñu ko binda jëmale ko di ŋàññi nguur gi mbaa di ŋàññi keneen ku nga xam ne liggéeyam mu ngi waroon a dem comme ni nga xam ne noonu leen ko defee si jamono ji nii ñu jëm a ñaax képp ku nga xam ne mu ngi nekkoon di jukkoo loolu mu jéem a wàññi ne ko loolu jëm ko moytandiku ñu jéem a dugg rek wax si li nga xam ne moom nañ yaakaar ne mooy war a mun a indi jëm kanam ba nga xam ne moo nekk ñu suñu liggéey ndekte bëgg nañ ñu jox leen lépp lu nga xam ne rek moom mooy xewee fii nii su nekkee ne nekku leen di ñu yàqal li nga xam ne moo nekk suñu liggéey war koo mën a dugal si li nga xam ne moo ko seen kàddu yu ñaaw ñuy wax nag kon yéen askan bi yéen ñu nekk si biti di xoolaan ñu leen a ñaan lii bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ko jànkuwanteel ndekte bëggu ñu jël wala ba kenn di jël suñu plateforme maanaam mu nekk suñu Facebook page di bindal lépp lu la neex li nga xam ne mu leer la leer yàlla ne si boppam de rafetut nga war ko mën a jëmale si kenn te fekk yaa ngi ko jaarale si liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko def ñuy jëm a sàkku na pour yéen ñu si biti nga jëm ñu dimbale si loolu kon Lamine AFS Dabo nga jëm a ñëw kàddu gi nga wax ko tam si wàlla Mandika Lamine baraka bibi mbe kibaro futandila me yalon ko wole botan na ñatonkol bulu memo ay Africa la management o ñindi ebe ay tandila molu bela Gambia banko kan ani ay bantala momorondi yalon ko e kaw e munafandro ke kibaro la karola pour ka soto ay Africa bulu ko nyinketa nyen ni ku ya baldi molu katara nendirolu anin kumal men yalon ko kuma kan jawollem ani e kata e ka safe na Facebook page o nyimbala pour ka ay Africa ta ka totinya nyin kamala ko ntolu nganyin programme olun ke fintindile pour ka molu dema men yalon ko ala man harje no is mariñol si mabe no keneto nyame pour ka ko sonandi e woto nim momorondi yalon ko kuma be bulu be men fola e sa tenten ya kiskisi ya jube fo fenne me yalon ko kuma kan kendole mbang anim fana kuma kan me yalon ko ata kela nin toñendirote mola karola ban waram patiola karola barin tolu la dinkira manke dulati dame anko mo nyanda kela fijol ta ka bere dingo fay waranto e mari ila konnante al me alon ko benin doltema ya fo ko e bo makato nyimbayla ndol la dinkira la management o baytan la mo be la ko momoronding na tara ko ilafta o kusifa kela ita fon ko la Facebook oto abe mari buluje bari ay Africa ila Facebook o pejo kata fonna website wol to don malla fi moka kuluna fe me alon ko wala be toku ya silan toluma karkin tolbe lorin temala don mol membe bulu bala marala ko mani nyaato ibe kanyandan to lele nka kole kele pour ka sonandi kibaro stano mo be kan nyaadi fatam fansi teje ala baraka. Well, thank you very much, Lamin and Biram S. Job. Be reminded you following the rebroadcast of, the nomination of the coalition candidate, the flag bearer of the coalition
that is Honorable Adama Barrow, which was held earlier today here at the election house. And we're broadcasting live from our studio here along the Battle Harding Highway. If you're following elections are concerned. And like I said earlier on, we were not able to bring you the live, streaming due to some constraints we had with the reception, but finally, we are glad that we're able to bring you the rebroadcast. Just to give you a second rundown of today's, coalition candidate who was nominated earlier on, that is Honorable Adama Barrow. Of course, those live pictures you're watching were, of course, party supporters, of the different, parties that came together to form the coalition who were here earlier today in the morning to of course, accompany the presidential flag bearer for the coalition, Honorable Adama Barrow. You have thousands of party supporters and, of course, well-wishers who came out today to accompany him to the elections house here along the Battle Harding Highway. And just to give you a shocking rundown of some of the parties that came together to form the opposition coalition after a convention, the conclave which was held on Sunday, the 30th of October 2016. These are the parties that came together to form the coalition: NRP, NCP, PPP, PDOIS, UDP, GPDP, GMC, and an independent candidate, that is Dr. Aissatou Toure. Just to give you a rundown of some of the presidential candidates, I beg your pardon, of all the political parties that came together to form the coalition. The NRP, of course, presidential candidate Hamad Ba, Lamin B. Bojang for NCP, OJ Jallow, that is Omar J. Jallow for PPP, Honorable Halifa Salah for PDOIS, Adama Barrow, who is the flag bearer for the coalition and was nominated earlier on today for the UDP, and Henry Gomez for GPDP, GMC, Mai Ahmed Fati, and independent candidate, like I said earlier on, Dr. Aissatou Toure. Just to remind you that Adama Barrow of the United Democratic Party, the flag bearer for the United Democratic Party, resigned from his candidacy under the UDP flagship in order to be able to serve as an independent candidate for the coalition, which he resigned from on the 7th of this month. And the independent candidate as well, that is Dr. Aissatou Toure, also joined the coalition finally and formally, for that matter, on Saturday the 5th of November 2016, making it an 8-horse race. All combined together, they amalgamated and finally elected, following a process that is Honorable Adama Barrow to lead the coalition. So basically, this is what happened, and I'll give you a rundown as well of who Adama Barrow is. But just be reminded that these pictures that you're watching are a rebroadcast of the nomination that was held today earlier on for the opposition coalition candidate, Honorable Adama Barrow. Thousands of Gambians, like I said earlier on, came out to accompany him to the elections house, where he was duly his nomination was duly accepted by the chairman and the Independent Electoral Commission as well. Honorable Adama Barrow was born on the 18th of February 1965. Coincidentally, Gambia's Independence Day, for that matter, that is when he was born, and he's also 51 years. Just to also bring this stat to your attention, that almost all the three flag bearers, as far as these presidential elections are concerned, are all 51 years old, which has never happened in the history of Gambia's presidential elections. Of course, he was born in Mankunda in Jimara district in the Upper River region. He's married with 2 wives and 5 children, 2 boys and 3 girls. Just to give you a shocking rundown of his educational background, Honorable Adama Barrow attended Kobakunda Primary School, that is from 1975 to 1981, and then he proceeded to Crab Island Secondary School from 1981 to 1985, after which he was ushered into Muslim High School from 1985 to 1988. Honorable Barrow, of course, following his graduation from school, was employed by Musa Njai and Sons Company Limited from 1988, where he served until year 2002, and of course, as the sales clerk, rose through the ranks to the position of sales manager. We understand he traveled to the UK, that is England, to further his education, where he studied business courses in the UK from 2002 to 2006, and
He was the UDP deputy treasurer, and he's the CEO of Magen Estate Company, which is a real estate agency here in the country. And of course, his hobbies also, his hobbies are he likes watching football and reading newspapers. So in short, this is who the flag bearer for the opposition coalition, that is Honorable Adama Barrow, is. Like I said earlier on, again, be reminded that you're watching the real broadcast of his nomination that was held earlier on here at Elections House. I'll allow my colleague Biram S. Joe Bibi to do a replica of the same in Wolof for our local audience, and then my colleague Lamin AFF S. Dabo will do a rundown of the same in Mandinka for our Mandinka audience. Biram. ok thank you very much Ansumana Niasse kon bi léegi askan bi rek comme ni ngeen ko dégg Ansumana wax ko léegi si kàllaama nasaraan du def dara di leen xamal ne nag muy nataal yi nga xam ne moom nga gis si seen si kanam moo nekk muy lu nga xam ne moo tey xew si suba si fii nii si lu ko dalee si Westfield ndëgte soo leen bàyyi xel muy opposition bi war a toll si juróom-ñetti parti ñoo dali booloo naka pour tànn ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow mu nekk ku nga xam ne moo nekk di jiite gaay seen i am nekki jubluwaay lu moo tax nag tey ji nag ñu fas yéene ko xamal leen bu baax a baax mu yenn parti comme li nga xam ne soo leen fàttale ko si gannaaw fanweeri fan si gannaaw rek wala fanweeri fan si weer bi nga xam ne moo dali génne nii amoon neen daje bi nga xam ne moo xewoon foofu ne si biir Kerwa bi ci hotel si fu nga ñoom naka ñoomi neen tànn neen kenn ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow kon nag ñu waxale rek parti yi nga xam ne jamono ji nii ñoom ñoo bokk si boobu coalition bokk na si mu nekk National Reconciliation Party muy NRP jamono ji ku ko jiite woon si gannaaw moo nekk ku ñu gën a xamee si Amad NK Bah ama National Convention Party muy NCP ku ko jiite woon moo nekk muy Lamine B Bojang PPP mu nekk People's Progressive Party jiite na ko mu nekk Omar A Diallo mu nekk OJ Diallo PDOIS mu nekk People's Democratic Organisation for Independence and Socialism ku ko jiite jamono ji moo nekk muy Halifa Sallah UDP mu United Democratic Party ku ko jiite woon si boobu jamono moo nekk muy Adama Barrow wane ka jamono ji naka soo leen bàyyi xel joxe woon na lu ngeen a xamee si resignation bi nag moo nekk mu loi moo santaane ne su nekkee ay mbooloo ñoo tase rawatina mu nekk ay political party yow da nga war a génne nga joxe li nga xam ne moo nekk yow sa wàllum léenge ngir nga mun a taxaw pour nga nekk ku nga xam ne da ngaa jub doo am benn façon parparloo booy war a nekk di am si yenn political party nga xam ne ñu am si gaa seen nangu. beneen bi nag moo nekk GPDP mu nekk Gambia Party for Development and Progress jiite na ko mu nekk Henry Gomez ama GMC mu nekk Gambia Moral Congress jiite na ko mu nekk May Ahmed Fati ak ku nga xam ne moo nekk mu Dr Aïssatou Touré nekk independent candidate bi ñoom juróom-ñetti parti yi ñoo daldi booloo def lu ngeen a xamee si coalition ba tey jii moo nekkoon seen bés ñu war a ñëw naka tànn ku nga xam ne moo ko Adama Barrow si kanami ñi nga xam ne ñoo ko IEC pour jëm a seet ndax muy sart yi nga xam ne moom la lu waa santaane ne moom la war a joxe ndax matal na ko ndax naka ñàkk na ko matal ñu fàttali tam si gannaaw ne ku nga xam ne moo nekk muy am ku ngeen a xamee tam si Adama Barrow moom naka si gannaaw daanaka juróom-ñaari fan si weer bi nekk nii moom naka joxe woon na muy resignation maanaam waxoon na ne léegi naka génn na si parti UDP jamono ji nii ngir mu war a jiite muy coalition bi ak ku nga xam ne moo nekk muy Dr Aïssatou Touré moom tam si boppam daanaka samedi bi passé la ne moom naka nekkatu ne fa taxawal boppam waaye moom tam nangu na pour bokk si li nga xam ne moo nekk si coalition bu nga xam ne jamono ji moo daldi am kon si gàttal muy juróom-ñetti political party yi yëpp ñoo daldi ànd tey jii ñëw si IEC seen makkaan bu nekk si biir Kanifing ànd ak ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow jëm koo jox muy lépp lu nga xam ne moo nekk ndimbal bu muy war a mun a jiitee ñoom seen jubluwaay si sànnikata bu war a am incha allahu rabi su la bañ a yàgg duñ def dara su may dañoo ñëw naka ànd ak yéen xamal leen kan moo nekk Adama Barrow ak tamit moom si boppam fu mu jàngee lan moo nekk jaar-jaaram laata mu dugg si fànn politique. Adama Barrow mi moom mu ngi juddoo foofu na si dëkk bi ngeen a xamee si Mankamankounda nekk si Jëmbara district nekk si Tundi muy Upper River Region moom nag mu ngi juddu muy fukki fan ak juróom-ñetta si weeri février atum 1965 boobu ak léegi nag moo nekk juróom fukki at ak benn la am mu nekk lu nga xam ne moom am na ñaari soxna maanaam am na ñaari jabar am na juróomi doom ñaari góor ak ñetti jigéen kon nag soo leen bàyyi xel naka sànnikata bi nga xam ne mooy am jamono ji nii ren daanaka ñoom ñetti ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pour taxaw si wàllum nomination bi yëpp kenn ku nekk si ñoom lu mu am si at moo nekk juróom fukki at ak benn comme ni ko Ansumana waxee si kalama nasaraan lii nag mosagut a am fii nii si biir réewi Gambia ñoom ñetti ñëpp ñu toll si at war a dugg si li nga xam ne moo ko si wàllum sànnikata bi nii gannaaw bu njëkkoo si loolu nag duñ def dara su may dañoo ñëw xamal leen moom Adama Barrow fan la jàngee ñu ne moom mu ngi njëkk a jàngee si school bu ngeen a xamee si Kobakunda primary school nekk foofu ne si goxi Basse loolu mu ngi nekk si atum 1975 dembe atum 1981 gannaaw bu loolu weesoo naka mu dem tam jànge si Crab Island Secondary School nekk si atum 1981 dem bi si 1985 gannaaw bu loolu weesoo naka la dem jànge tam si Muslim High School mu nekk si diggante 1985
dem ba si 1988 loolu nag gannaaw bu mu weesoo mu jàng nag ba jeexal si li nga xam ne moo ko si high school la soog a dugg nag si wàllum liggéey bu mu njëkk a liggéey fii si biir réew mi mu ko njëkk a liggéeyal muy Moussa Ndiaye and Sons loolu nag mu ngi nekk si diggante 1988 dem ba si 2000 réew mi gën a xamee si UK muy Angleterre war fa jàngal lu gën a xamee si business course wala maanaam mu nekk si wàllum njula mi moom gannaaw fa demee nag si diggante 2002 dem ba si 2006 mu nekk si diggante ñeenti at la jàngal lu gën a xamee si njula mu nekk wàllum business moom boobu la ñëwaat fii si biir réew mi ubbi nag bërëbi liggéeykaayam ñu nga xam ne moom ñu ko gën a xamee si Majem Estate Company maanaam mu nekk compagnie bu nga xam ne seen liggéey moo nekk si waayam jëndam kër ak di ko jéem a nekk di jaay moom nag jamono ji si gannaaw moom moo nekkoon UDP seen député ama trésorier bi te nag jamono ji nag moo nekk ku nga xam ne moom moo jiite muy coalition bi fii nii si biir réewi Gambia gannaaw bu loolu weesu nag ñu ne ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow moom nag lu mu gën a bugg nag si wàllum si nga xam ne moom dem na ba liggéey ba wàcci moo nekk toog di xoolaan football su loolu weesoo mu nekk di jàng li nga xam ne la kayiti xibaar yi dal di bind si gàttal kii moo nekk ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow moo nekk ku nga xam ne nag juróom-ñetti political party moom la gaay tànn ngir mu war a xëccoo diggante ku nga xam ne moo nekk Mama Kandeh bu Gambia Democratic Congress ak APRC jiite na ko mu nekk Yahya AJJ Jammeh moom nga xam ne ëllëg la war a ñëw kon nag netaal yi nga xam ne moom nga naa gis ci jamono ji ñu koy jéem a nekk di ko wax suñu kanam mooy xew-xew bi nga xam ne si suba si la xew ndekte mënuñ koo ne indi si boobu jamono lu ko waroon loolu nag moo nekk muy jokkalante bi moo xawoon a doy waar te nag boobu nag jokkalante bi mën na moo indi li nga xam ne moom moo nekk ñàkk rafet bi nga xam ne moom la bëggoon bi façon nga liggéey si gàttal kii moo nekk muy Adama Barrow te nag kii moo nekk ku nga xam ne am coalition bi moom la ngay tànn ngir mu nekk ku nga xam ne moo nekk gaay seen njiit bi ngir tey jii mu def li nga xam ne moo nekk kayitam nag joxe na ko si jàmm waaye nag dina gën a yaatu si kanam tuuti nekk suñu demee ba di war a mën a dugg carrément si li nga xam ne moo nekk xew-xew bi ne tey dina gën a yaatu waaye du ma def dara su mooy damaa jox kàddu gi ku nga xam ne moo nekk Lamin AFSS Dabo si kàllama Mandinka moom nga xam ne nag moom su ko continuer laata ñu joxaat muy Ansoumana Niasse si kàllama wolof yes Lamin baraka bake bibi mbadingolu alka ila moy ay africa la mbe tembo men to alka natalol men jube tron wala mo dulati dame yalon ko wala mo nomination lalu la futo kane fing batil hadin halwe silo nyim kan so wala mo coalition o nyina molti bi lungola inata nomination ola ka kibaro itandala ko coalition o mo fennete me alon ko parti woro la kafuta nyoma ani independent candidate o akera ko kafu say o kafolu wollel mu NRP patio Ahmad Bala nyaton kaya kodo NCP la patio Dr Lamin Bolom Bojang na nyaton kaya kodo PPP patio Honorable Oje Jallo la nyaton kaya kodo PDOIS la patio nying Honorable Alifa Salla la nyaton kaya kodo UDP patio nying Adama Barrow la nyaton kaya kodo GPDP Honorable Henry Gomez la nyaton kaya kodo GMC Gambia Moral Congress Mai Ahmad Fati la nyaton kaya kodo ani independent candidate Dr Aissatou Touré ben tembo men do alkay natalo men jube wala mo molti men yalon ko wala nata nomination ola kabirin tumala men nay futata kanifing batil hading highway ila alfalu men yalon ko wala ba coalition oto wala tambo nyin na kana konoto kafuta IEC kaitan dalla dronko nyin kol be sotota nomination o mi yalon ko aketa bilungala somandala karola hello le sotota nun choki nyolo la karola wala antina ma anafe nun somanda fon koma be ke kan nyame bari santen drong kaitan dalla kol men yalon ko dol ketaje honorable Adam Barrow ataketa multi me yalon ko ari santale kabo UDP patioto wo nata ben lungala me yalon ko wala ketas nyin karo me mu November de atili worowlo wala na ari santa ka signero ke kabo UDP patioto bari sartol yalandi wala nyama ko lesono nyin na karola badungol be tembo men to alka moto men jeten drong o moto nyin wala mu Dr Aissatou Touré ala moto nyindi atabe moto men kono kana kafuta dinkirato damyalon ko wala mu kane findi pour ana do nyol sita IEC nyamenna wala natalo dalbe menje kanteng ben tembo men to moto nyi nyaato membe je wala mu Tina Falti me alon ko wala mu wala Ramsia Diabti me alon ko wala be patio nyina kuol kunna Dr Touré la independent kafo nyindo badingol kaitan dalla drong Adama Barrow ka sudandike molem men yalon ko ata wuluta sato men do wala manka man kundati jimara chef banko nyin kan drong
na tundo e kafame ko base kumandan tundo nyin abota wolto Adama Barrow ate wuluta na February karo nyin atil tanni sayo 1965 ay sanji tallulu ani kilin ne soto akamda ko atela kulu wululungo akeda kawa ko de nyin kamala ko abenda Gambia la lumba fe mi alon ko akeda independent lunga nyindi barni ajube mo sabol men yalon ko wollel be loring nyim president ya ka nyini etol be la wulu sangu 1965 leti kana dinkrami yalon ko ade Adama Barrow ala londo karambungolu dati wolto wala mu koba kunda primary school 1975 kada 1981 Crab Island senior secondary school badi ngolu mbetembo mento alkan natalo menje wala mu Dr. Aisha Touré abe kacha soto kam me yalon ko abaye tandi kam molla men yalon ko wala mu journalist olti ba nyinin kakan bi lungala nyin nomination o nyindo Koba Kunda Primary School 1975 kada 1981 Crab Islands Secondary School 1981 kada 1985 Muslim High School 1985 kada 1988 mbe tembo men do ate Adama Barrow la karola drong doku dinkral me alon ko ate Adama Barrow e jema wala nyinde ko kabo 1988 kada 2002 Musa Njai and Sons atarata doku la wolto a follow no sales clerk yalla nada da makamoto mi alon wala sales manager e badi ngolum betem bomen do alkan natalo mi alon ko alka wala haynanteng wona talo nyin wala mu honorable Halifa Sallala Mototi me yalon ko nomination o nyin ata fanan natumo ala futo nyin kaitan dalla ko Adama Barrow ate anata tamale fanan kada Angleterre banko kan sanjinanu wucho kono ay londi karango toto me alon ko abe dendine safaro la karola atele fanan mu modi me alon ko nung janni abe resign la atele mu UDP ila deputy treasurer ate Adama Barrow santem ben tembo mendo atele fanan mu CEO di Majen Estate Company me alon ko to la lo dula momenti do ko la karola dron wala mo ka wafiro ke keno la ni luaso na Kenya betembo men do natalo nyinali ajube honorable Halifa Sallah anin Dr. Aisha Touré wala le ba nyo kondon kan ka nyo salam bari Halifa Sallah futata nang ay traje albo natalo die kante badingol katenden Adama Barrow ate ala fida fengol men na bake wala mo ka kata dam fu jube ote anim fananka nyin kibar kay dolta ke karang Adama Barrow ate kongwe nga fale nyamen dong nyin November karoti woro lolem ay kayto signé mi alon ko lesono le sonda wala kaytani ko momo be lola ka kela nyaton ko di imari be patio mendo be bola wotole yeke mobela modi santen nadalo la karola e ka mentandi wala mu may Ahmad Fatiti me alon ko atelen Gambia Moral Congress GMC la nyaton koti may Ahmad Fati atele nyin warambo dum Gambia la kuloro e la ballero nyinta aya saka kanla ke kamini ndawri albo natalol je kantem badingulu kaytan dro kala ko drong Dr. Aisha Touré atem molti me alon ko ay signero ke kaytola kaytandi ko lesono nyinga dabi jele as koy dunya bema wakeda sibiti lungolla nying karo atili lulo so mbetembo men do sainteng sina ning ansumana eso nyasi sita setendeng kibarol do la baraka. Well, thank you very much, Lamin and Biram is job there. Of course, viewers, be reminded you're watching the rebroadcast of, the nomination of Adama Barrow, Honorable Adama Barrow, the flag bearer for the opposition coalition. Those pictures appearing on your screen is the leader of the Gambia Moral Congress, Mai Ahmad Fati. Upon his arrival at the elections house here, of course, you're also seeing thousands of Gambians who came out to accompany their presidential candidate for the coalition, that is Honorable Adama Barrow. Earlier on, the pictures that were appearing on your screen, the woman in black, is Dr. Aisha Touré, who first arrived at the scene, followed by Honorable Halifa Sallah of the PDOIS, and then Honorable Mai Fati. Those pictures appearing on your screen, the man in white, is Honorable Adama Barrow himself, the flag bearer for the opposition coalition. Of course, accompanied by Honorable Mai Ahmed Fati and a host of other party leaders as well, who all came together to form the coalition. This is Honorable Mai Ahmed Fati of the Gambia Moral Congress speaking to thousands of Gambians upon his arrival at the
election house, I beg your pardon, here along the Battle Harding Highway. Earlier on today, of course, that is the nomination of Honorable Adama Barrow, which happened earlier on here at the election house along the Battle Harding Highway. Be reminded that you following iAfrica Online TV Live and Teranga FM Radio. This is a rebroadcast of the jubilant crowd here, that is supporters of the different political parties that came together. Of course, we also have to commend members of the security who did a fantastic job, to be honest. From Monday to date, all the nominations took place peacefully and successfully, in tranquility, without any hitches, which I think is very, very important as far as the Gambia's electoral elections are concerned. This is the presidential elections, which is of course one of the most important elections that we have in the country every 5 years. But just very shockingly to our local audience, the important role that the security is also playing in this year's elections, especially in the nomination. We've seen them during the first day of nominations, the nomination of Honorable Mama Kande on Monday, and today also, when we saw thousands of Gambians coming out to accompany the opposition coalition flag bearer, Honorable Adama Barrow. We've also seen how firm the security and how big a role they are playing as far as this year's elections are concerned. Thank you very much, Ansumana. Kon bi léegi Ansumana di la jaajëfal bu baax a baax si yooyu yaatal nga xam ne yaatal nga ko rek si liggéey bu rafet bu nga xam ne sécurité bi maanaam ñu amee wàllum kaaraange gi def nañ ko lu ko dalee lundi ba jamono ji nii. Ndete soo leen bàyyee xel naka depuis lu ne naka daanaka fu nga xam ne foofu la sécurité bi wane ne ne foofu la nit ñi war a em soo leen bàyyee xel lu leen a xoolaan si seen kanam léegi mu nekk si Johnson bi nga xam ne moo nekk si Johnson buy dem si biir NYSS foofu la nit ñi di em waaye naka ñu nga xam ne ñoom lañ war a tànn si ñoom ñooy dox ànd bi accès fi nga xam ne moo ko si IEC seen maakaan bu nekk fi ne si biir Kanifing kon dafa mel ni comme depuis si kër loolu bi ne passé si jamono Mama Kandeh ñu bëri naka ñëwoon ne waaye da ngaa xool naka tey jii naka looy naa xool seen kanam ay junne nit ñoo ñëw àndal si ak li nga xam ne moo ko Adama Barrow pour jéem a ànd ak moom def ko li nga xam ne moo ko si wàllum nomination bi. sécurité bi maanaam ñu amee liggéey wàllum kaaraange liggéey neen comme ni koy war a liggéey ndekte jàmm ak salaam moo amagul benn fitna bu nga xam ne kenn mun na koo nekk di ko joytu ne lii moo nekk lu nga xam ne moo nekk di xajamal liggéey bu rafet bu nga xam ne IEC ñu ngi ko def tey jii fii nii nga xam ne moo ko seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing comme ni ñu ko waxee si gannaaw rek ku nga xam ne moo njëkk a ñëw moo nekk muy docteur Aïssatou Touré moom nga xam ne moom moo jiite muy am independent candidate la topp na ko mu nekk Halifa Sallah mu nekk ñaareel ne ki den nga am ku nga xam ne moo may Ahmed Fati mu nga xam ne moo sol xaftaan bi nga xam ne mu nga amee kaala bu nga xam ne couleur Gambie moo fa dali nekk ak tamit beneen bi tamit si boppam moo ko ñoom Amat Ba ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si coalition bi ak si neen ànd see ku nga xam ne moo nekk ku gën a xamee si Adama Barrow de laa gis ne nag jamono ji nag puusante ak puurlante baa nga nekk di am nekk ñu bëri dañu waxoon ne dañoo ñëw romb limb nga xam ne nag app la woon te sécurité ñu ne kon képp ku nga xam ne war ngaa ñëw pour war a ñëw teewee bés bi foofu nga war a am waaye waruloo romba foofu la gaa doon def seen kéemtalaay kattan pour gis ne amul kenn ku nga xam ne dinañ ko jéem a rombale ndaxte keroog loolu bi ne passé Mama Kandeh gaay mi foofu leen emoon ñu ne kon naka dinañ bëgg a tam muy ñi nga xam ne ñu ànd ak muy ama coalition bi ñu dal dafa em naka loolu ma xawoon a indi rek muy li nga xam ne mooy pousse ak poul bi nii waaye yàlla def na jàmm nag ba ñoom mënoon nañoo contain situation bi te loolu moo nekk lu nga xam ne moom ne yàlla bu def ni ki tey jii nii di leen fàttali nag lii moo nekk lu nga xam ne moo nekk di xew di poussé suba si waaye nag mënuñ ko woon a indi si boobu jamono lu ko war a muy teq connexion bi waaye sant yàlla gannaaw bu nga xam ne suñu caméraman yi def neen liggéey bu nga xam ne moom la nga war a def indi ñu lépp lu nga xam ne moom ngeen waroon a gis si suba si pour mu war a ñëw pour gën a nekk di yaatu di leen xamal ne nag ñii ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom jamono tey si suba ñoo ñëwoon ànd see ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow pour ñu war ko mën a nominer nag jamono ji fu nga xam ne moom la nga taxaw nii moo nekk si Johnson bi nga xam ne moom mooy di war a dem si biir NYSS foofu la junne di ñi nga xam ne ñoo béy ko si juróom-ñetti parti yi nga xam ne ñoom ñoo d'accord ànd ak ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow kon nag duñ def dara su mooy dañoo ñëw rek jox leen ku nga xam ne moo ko Ansumana Eso ñaar si kàllaama nasaraan ndekte su fa gaay jéego rek ñoom jiiti ñoo war a dox naka romb ñëw dugg si fa nga xam ne moo ko si IEC seen makaan bu nekk si biir Kanifing ndekte soo leen xoolee wàllum kaara ngi naka dafa dalil làmboo bépp branche bu nga xam ne moom moo nekk si wàllum nekki sécurité ba mu des di military ndekte dafa mel ni comme am immigration ñu ngi fi PIU ñu ngi fi yaa ngi fi am tam bu baax a baax ñu nga xam tam ñoo nekk muy am police yi ak tam yeneen fas ngi fànn am tàggat yaram
wala bokk soor ak ama nekk li nga xam ne moo nekk ama kaaraange gi ku nga xam ne moom moo nekk muy Adama Barrow moom nga naa xool ren na ni mu nekk si biir otom ndekte wàccagut ñettaal bi moo nekk ñi nga xam ne ñoo d'accord pour jëm koo fal mu nekk seen candidate waaye nag léegi nag wàcc na mu ngi jëm a dox nag daggu war a nekk de saafu wante ak ñoom Halifa Sallah ak ku nga xam ne moo ko Amat Bah moo taxaw ni am sol xaftaan nga xam ne mooy xaftaanu bulo bi war a ñu nag ànd ak moom dar ko dugg ak moom si li nga xam ne moom moo nekk si langue bi ñu war a dox nag dugg si li nga xam ne moo nekk si IEC kon mu ngi mel ni comme moom ñu ko dali dar ñëpp ñoo nekk ñu nga xam ne ñoom ñoo amoon coalition bi si ab jamono la waxtaan la woon foo ne si Kerba Beach Hotel nekk foo ne si biir Sénégal mais kon nag daanaka li nga xam ne moo des pour gars yi war a ñu naka dugg si géew gi naka romb leen war a dugg si mu ngi mel ni comme ay minutes yu néew la rek jombot fii ba la ñu war a jëlaate muy plateau bi rek si wàlla waxtaan bi dina mun a gis na ñoom fu ñoo war a nekk di doxee ndekte naka ku nga xam ne moo nekk muy Amat Bah comme ni nga ko waxee si gannaaw moom la docteur Aïssatou Touré Ojé Diallo nga amatam bu baax a baax ku nga xam ne moo nekk Sidi Diatta mu ngi fa nga am tam Halifa Sallah ak ñi nga xam ne ñoo dali jiitu si li nga xam ne moo ko si wàllu opposition bi Ansumana Niasse duñu def dara suma dina jox kalama nasaraan bi rek nga continuer Ansumana. Well, thank you very much, Biran. That is the arrival of Honorable Amat Bah and Honorable Adama Barrow, leaders of the National Reconciliation Party and the opposition coalition flag bearer. That is Honorable Adama Barrow there. I mean, that is their arrival, and of course, those pictures appearing on your screen is Honorable Amat Bah, who is in blue, and of course accompanied by a host of other party leaders as well, and of course that is Honorable Adama Barrow. But before we of course bring you commentaries on the on their way to the elections house, of course we know there is about 200 meters from the junction to the election house, of course, which is also very, very key because it is the decision of the security, and I think it has helped greatly, to making sure that the situation is done in calm, in tranquility, in peace. But before that, I would like my colleague Lamin AFFS Dabo to also give a rundown of what I said, including Biran, to our local audience in Mandinka. That is with regards to the important role that the security is playing and how they are helping calm the situation here. Lamin, just very quickly to our Mandinka audience before we give them a commentary of the presidential flag bearer for the coalition who is making his way to the elections house, plus some of his colleagues who accompanied him today, to our local audience in Mandinka, the role of the security here. Baraka bake Ansumana be tembo men to drong komen ngale natalol jenu komanto nyamen ka kumandro itandi na tanko bunda molla ye doku kendo me yalon ko ye wala ke bi lungola anim fanan tenel lungo ni ajube molu men yalon ko wolle kana men mo patio la kanum balti anim patio fasa lalo wol mo molti me yalon ko yedulal dade to le drong e nyanta ka danda men ça fait nyim batil hadin ha we silo nyin drong silo me yalon ko wala farasta kata ning NYSS ma fon la wala mdinkrati da me yalon ko a nyato do man nim drong molu men yalon ko e nata wol nyanta ka daw wolto men nata dandandrola kunu kumbal drong wolel nyanda katambi anu na tanko bunda molu ya adomando manne inin kafo nying siata nyaaw nyarandi nyama ye nyomo yo keta jele ala ende male fitina mansoto abe keta kairo kono abe la kuta wodo tentoni jayro drong ela doku kendo memu tanko bunda molti ye men date tenelungo bi talado bi arabo fana ye wole fananta kaitan dijang ko molbe kanyante etoliende mbe tembo men do santen dron alkaw natalo menje janadron wala mo honorable Adama Baroti anin Ojé Diallo be ño kontongala e ka ño sumbu mbe tembo men to dron sa en buludum bulobe kerin ila kafo nyin kono ne jubero ke be saja jaju fanan jala me alon ko afanan be kunu kumballel kono menu nata mabe bi nomination o nyindo mbe tembo men do honorable Amat Bah wole be natalo ke kan drong anin Ramsia Diab ning Dr. Aïssatou Touré nin tendendro la karola drong nale natalo juwe honorable Ojé Diallo kunu kumba o kumba nata ko menu bebe nyin ko le sono kono a bebe ma bere mbe on nyintole nin Ansumana se tendendrong je talie nyato. Well, thank you very much, Lamin. And Biran, viewers, be reminded you're watching the rebroadcast of the nomination of Honorable Adama Barrow, which took place earlier on today here
at the elections house along the Battle Harding Highway. Be reminded, Gambians will be heading to the polls on the 1st of December 2016 to elect their president for the next 5 years to come. And on Monday, we witnessed the nomination of Honorable Mama Kande of the Gambia Democratic Congress, that is the GDC, and today earlier on we witnessed the nomination ceremony of Honorable Adama Barrow, which pictures of which we are bringing to you live. Those pictures appearing on your screen. Honorable Adama Barrow, accompanied by a high-powered delegation of the opposition coalition, Honorable Ahmad Ba, including Honorable Omar J. Jallo, O.J. Jallo of the PPP, Honorable Dr. Aissatou Toure, who is the independent candidate, and Mai Ahmed, party leaders who were all present today to accompany him to the elections house to witness his nomination. And those pictures you're seeing on your screen, of course, is Honorable Adama Barrow accompanied by his colleagues making their way to the elections house here along the Battle Harding Highway earlier on today in the morning. He's the one in the middle in the all-white attire, including the white hat as well, flanked on his left by, that is on your right if you're watching, by Honorable O.J. Jallo of the PPP, to his right by Honorable Ahmad Ba, who is in blue, and Dr. Aissatou Toure, the independent candidate, and a host of other opposition party leaders as well. So this is what happened today earlier on here along the Battle Harding Highway to the elections house. They're making their way and of course waving, stretching their hands outright for their supporters and well-wishers, including men and women of the press as well, who are present and doing their work as usual. Be reminded, this broadcast is brought to you courtesy of Africa Online TV and Teranga FM Radio, and of course we apologize for not being able to bring you the live streaming due to some questions that we were facing with the reception earlier on. But these pictures you're watching, of course, like I said, are courtesy of Africa Online TV. That is Honorable Adama Barrow making his way to the elections house here at the Independent Electoral Commission along the Battle Harding Highway, accompanied by a high-powered delegation of the opposition coalition, members of the opposition coalition. We'll bring you later on a rundown of some of the criteria that you need to fulfill in order for your nomination to be accepted, which my colleagues also helped me do in the major local languages in Mandinka and Wolof respectively, with Birames Job and Lamin AFFS Dabo. But before that, Biran, just very quickly, gis na ki nga xamantene moo nekk Honorable Adama Barrow mu ngi ànda ak ñooñu nga xamante ñoo nekk ay ñoñam dem nag jubale loolu nga xamante ne moo nekk IEC seen makaan bi nekk fii ci biir Battle Harding Highway. ci gàttal nga tënk ko rek kii tam mu ñëw Lamin bala gaay dugg si biir ñu continuer loolu nga xamante ne moo doon waxtaan bi. alright, jërëjëf bu baax a baax Ansoumana Niasse rek si yooyu yaatal yi nga xam ne yaatal nga ko rek si kàllaama nasaraan mbir mi ni nga xam ne noonu la moo di ndekte soo leen bàyyi xel netaalu nga xam ne moom nga naa gis nii mooy netaalu nga xam ne day moom mooy muy opposition bi naka seen coalition bi ñu ngi ko defoon naka ku nga xam ne mooy ko Adama Barrow moom nga naa gis jamono ji muy dox jamono ji naka ñëw na ba dugg si fu nga xam ne moo nekk si salle bi nga xam ne moom la moo war a mun a ñëw pour ji war a toog pour war a mun a fekkee li nga xam ne moo nekk waat bu ñu koy war a mun a wax wala bokka muy fal bu ñu ko war a falee war a seet bépp kayit bi nga xam ne moom la ko laaj mu war ko mun a matal. kon nag da ngaa gis moom jamono yi moom moo sol xaftaan bu nga xam ne moo xaftaan mu weex mi nga ñëw pour toog si place yi toogee kaayam bi te nag mu ngi ànd ak ku nga xam ne moo nekk O.J. Jallow ànd ak Amat NK Ba ànd ak ku nga xam ne moom moo nekk Dr. Aissatou Toure ànd tam bu baax a baax ku nga xam ne moo nekk Halifa Sallah ak ñeneen ñi nga xam ñoo nekk muy borom dama tàgg ñoo dal di jiite muy coalition bu nga xam ne moom ñoo ko dal di fal nii. kon nag daanaka si lu bañ yàgg rek di ngeen dégg kàddu yi nga xam ne de moom moo nekk criteria maanaam moo nekk ab yenn am sarta yi nga xam ne de moom la IEC teg ne képp ku nga xam ne war ngaa nekk njiiti réew war nga mën a matal yooyu façon ngi sarta laata ñu war laa mën a jox waaw ne war ngaa bokk ak sa ay morom yi ngeen bëgg a xëccoo muy wàllum président yaa fii si biir réewi Gambia. Amadou Ba moo nekk ku nga xam ne moom nga naa gis ni moo sol xaftaan bu bulo bi te nag am ku nga xam ne moo ko Adama Barrow mu ngi toog ak tamit muy ñi nga xam ne ñoo dal ànd ak kii nag moo nekk Mai Ahmed Fatty nekk njiit bi si fu nga xam ne moo nekk si Gambia Moral Congress. kon nag si gàttal laata ñu dem a ànd ak ku nga xam ne moo nekk muy Lamin AFFS Dabo si kalama Mandinka rek duñ def dara su ma di leen xamal ne naka léegi tey rek suñ jéekoo si moom si kalama Mandinka dinañ ànd ak yéen si criteria comme ni ko waxee si gannaaw rek
ñu indi leen li nga xam ne moo nekk sata yi nga xam ne ñoom ñi moom la gaay di xool si kaw ki nga xam ne moo nekk muy Adama Barrow mi ngir ndax moom matal na ko ndax matalu ko laata ñu jëm a jox li nga xam ne moo ko kàddu yi nga xam ne taskati xibaar yi ñu ngi ko koo dal di laaj kon di leen xam ne tam ne mooy lépp nga xam ne moom nga naa gis ni rek tey ay junne nit ñoo ñëwoon naka teewe ji muy am fal bi nga xam ne ñu ko doon jëm a fal ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow ngir ñu war a mun a bokk si sànnikata war a am ni si lu bañaaga kon nag Lamin AFS d'abord ak du def dara sumi si kalama mandinka nga tënk ko laata ñu jëm a ànd ak li nga xam ne moo xew si biir salle bi foofu noonu wala boog fii nii si IEC Lamin a baraka baake bibi baɗigolu ɓe tembo men to natalol men yalon ko aliya walla jenum komanto wol kam men tan dalla wala ñinti ko tumala men na honorable Adama Barrow nala molu dunta carte fay korda bañin kono itata salo kono salo mi yalon ko e ka birola dala e ka kuson so wolto na tara ko keta fende mi yalon ko betata drong e sinata ka dila wala nyenti ko nomination o sartol men be laring e ka di wodinkra nyine to anum fanan na tara wo sartol timmata amari sina dabula no carte foro mem na December tilfolo baɗum nali a juɓe wonata aloma alkaje drong me alon ko wole keta nun komanto ño konton keta je honorable Adama Barrow ko nga fale ñamen ay waramba koyo la ɗum kurdu koyo nafa koyo anin samata koyo anun anin membe bulo dun kanu ñobulu mem fana yalon ko ay waramba koyo la dun wala mu ñaton ko di me alon wala marata carte foyo kunyala na Gambia banko kanjang memu Aliou Mamar Njayti anu wala be nun ño konton la Ahmad Ba fana ning kafu do mol men be silo kan dron be nara ke kontondir lari ani be kaitan dalla dron asmana eso nyasi abe futandiro kala angale kawnyinto munel mo sartol ti mialon ko ni mo lafta lola kay president ya place ota ka nyini ulen ka kembiroti ka dalata nyoborun kama membe kala December til folo o sartol asmana ba fula angale kawla wo kola ansina biram esjo moy ning surwa kawla ndesina futandalma manin ka kawla. Well, indeed, thank you very much, Lamin AFFS Dabo, my colleague there. Who also helping us to a rundown of all that I'm saying in English in Mandinka for our Mandinka audience. Just to shockingly tell you what are some of the criteria that one needs to fulfill in order for your nomination and candidacy to be accepted by the commission. First, you have to be a Gambian and be within the range of 30 to 65 years, and you also have to attain high school or senior secondary school education, and the certificate of which you have to present during your nomination. And you have to be an ordinary resident of the Gambia at least within the last 5 years. You should have been in the Gambia at some time, and also need to be backed by at least 5,000 voters. That is 200 from each of the 7 administrative regions in the country. At least you need to have 200 people from every of the 7 regions we have in the country, and you also have to present a declaration of your assets. A sworn declaration of your assets, that this is what I have under my name. And you also have to present your income tax clearance as well to prove to the commission that you've been paying taxes, that you are tax compliant, and you also have to deposit nothing less than $500,000, a receipt for that matter, to show that you've paid to the commission, which is going to be your guarantee, that is $500,000 equivalent to $500,000, and you also have to have a representative symbol and a photo or color of the party that you're representing. And just to tell you that the opposition coalition are using grey color as far as the 2016 presidential election is concerned. And you also have to pledge that you will abide by the electoral rules and regulations for the 2016 presidential election. And you also have to present your party manifesto, which you're going to submit to the commission, the chairman of the Independent Electoral Commission, and also present or issue your campaign itinerary, and which has to be done in due course. Now, this is geared towards ensuring that parties don't clash, that presidential candidates don't clash during the campaign period, because we of course want to make sure, the commission I'm talking about, want to make sure that this year's elections is done like the previous elections, peacefully, in tranquility, and just to ensure that our electoral system, the credibility is not tarnished. This
are some of the criteria that you need to fulfill in order for your nomination and candidacy to be accepted by the Independent Electoral Commission. Just very quickly, Bibi, on the criteria for nomination for our Wolof audience. I mean, before Lamin FFS Dabo also will do the same thing in Mandinka for our Mandinka audience. But be reminded that the management of iAfrica Online TV are imploring all our viewers, especially our keen followers, to please desist from the use of inflammatory messages. Via our outlet, be it our social media page or on our website, because this is something that the management will not take lightly. We are not a mouthpiece for anybody or any establishment. Biran, just very quickly for our Wolof audience. alright jërëjëf baax a baax Ansoumana Niasse si yooyu yàttal li nga xam ne yàttal nga ko askan bi rek si li nga xam ne moo nekk muy sarta yu IEC technique képp ku war a nekk njiiti réew war nga ko matal te naka lii moo nekk lu nga xam ne moom la mbir mi daal di demee waaye laata lu rek di leen xamalaat ne muy iAfrica TV management moo nekk am mbir yi nga xam ne moo ko di jëm am ñaawlu yeneen façon jikko yi nga xam ne moom la nit ñi nekk def nii kon nag duñ def dara su ma dañoo ñëw rek xamal leen ne muy image yi nga xam ne moom nga na gis nii moo nekk jamono bu gaay ñoom ñëpp toogee naka si biir ama salle commission bi pour jéem a ñëw naka pour ku nga xam ne moo nekk Aliou Momar Ndiaye jéem a laajte benn naka la mbir bi nekk di demee duñ def dara su ma dañoo ñëw rek xamal leen li nga xam ne moom la bokk bàyyi leen ngeen déglu kàddu yi nga xam ne moom moo fa dali rusé ko. The political party or candidate shall abide by the code of election campaign ethics, which the commission may start from time to time prepare. Okay. All right, what we'll do is we'll give another copy that you can sign. Yeah, we can sign. We'll do that. We'll give another copy. Okay, we'll give a copy. And the one we saw is already in the document. We'll give you a copy. We'll do it. Yeah, pending that, of course, this is not the major issue. Because it's something that we address now. But all I have to say for the time being is, apart from welcoming all, this one will be signed. Next page. Last page. Just the accent itself. Well, as you all know, election starts with registration to have a voter card to vote. And we have this biometric system now in place.
The first one was done 2011, and that was subsequently done January this year. For those who are not here and those who are 18. And it's a pride to say that as far as we are concerned, the registration system is 100% accurate. All those who now possess voters' cards are bona fide Gambians, 18 or more, because we invite all parties to send agents to all Executive centers for them to object to anybody they feel is qualified, either by age or nationality or whatever it is. And also make sure that it's done properly. We also appoint judges in all the regions, so that any complaint, any objection that can be done there and then on the spot will be addressed by those judges. And so far, during this last representation, there was a single case before So if you have any objections, they are addressed there and on the spot. So the voters list is 100% accurate. You've been given the soft office, and those who are nominated to conduct the elections will be given the hard copy, representing each of the 1,422 polling stations, so that nobody's name will appear in any two polling stations. That's why we are saying our system here is second from none. You all know the procedure of polling. Before polling starts, your agents and ISC personnel will ensure that the polling booths are totally empty. The ballot drops are voted for everybody to see that they are also empty, and they are sealed and signed there and then. After voting, they will run back to ensure that the seats are broken. Nobody can know who you vote for. It's total secrecy. It's transparent. And even before the counting is done, the party agents and the IC personnel will agree that this polling station with 700 registered voters, there were 700 to be taken out, and they agree among themselves that say 500 have voted, so the remaining tokens will be 200 and will count as well. When the ballot drums are brought out by your party agents from the polling booth, they ensure that the seats are not broken. And then it's broken, empty, and counted. When you count all the drums, this will still be the same as those who have cast their votes. And your party agents will sign the results. The IEC ensures that all the personnel will engage political sides, numbering 10,000, and we are than 20 in the field. Most of them are teachers, civil servants, and these are people who will select, train, and then deploy countrywide. So it is not possible for anybody to tell any polling staff or presiding officer to say, I want this your name and your polling station. So you don't know who is Bola, where the riot is. So you cannot read it. You cannot doctor the results. It's not possible. And that is why we IEC that are our country, including myself, we've told the whole country, that mayors, governors, chiefs, national members, alcaldes, to emphasize that the peace and stability that the Indian governments should remain. People are free to converse and to converse for votes throughout without any limits.
If you are a particular party, stay at home. But you have the right to be everywhere at any time. And that is why during this process, the IEC will ask for excellence, campaign excellence. Because from the 16th, the IEC have not fully agreed to the condition of campaign. We reconcile all these various campaign itineraries to make sure that there is no clash anywhere. We approve the route, timing, and place. This will reconcile to ensure that it's free, fair, and no intimidation. Nothing that will really disturb the peace and tranquility in the country. So we get you a couple of minutes, you can do this. And when it comes to the public media, from the 16th, the IEC, we have in this country. Apart from that, Vice, if you have anything to add before we go on to the final stage. Chairman, just to reiterate, I think the chairman has chronicled the electoral process and how the processes guarantee that the vote is fair. As we move towards the campaign, I think from the side of the Commission, what we would appeal to all stakeholders involved is that we enter into this election and leave this election just as in the end of the day, everybody that's involved in this process is involved in it because of the interest of the government. And in so doing, if we respect our country, we need to campaign with respect. So whatever we do, we have a code of conduct that we need to adhere to. The code basically outlines and gives good practice for the campaign. And we hope that everybody conforms to this. Gambians are listening to all of us, looking at our process, and from our side also at the Commission, we would like to ensure, we would like to basically guarantee everyone here that we are going to deliver a top-notch election to the Gambian population. In so doing, we also appeal to you that when people do well, you let the world know that the Gambian elections are free and fair. Because too many times we hear too many things that do not make any sense and do not support any truth about what the IEC does. We are here, we are independent, we are guaranteeing free and fair elections to the Gambian nation. So once we finish all this process, and even during the process, I think the whole world needs to know that our elections are top class. We wish everybody luck, and we wish the Gambian population, and we congratulate them, and we hope come the 1st of December, the same spirit that we are sitting here with, the same spirit we started this nomination, the same spirit we find in the Gambia is going to continue, a spirit of peace. Because this is what the Gambia needs. Thank you. Well, in this world, we always need to improve whatever we are doing. And because we don't know how many people we are going to contest this election, that's why instead of making the election day one day, then it's going to be 4 days. Because we have 9 legislative parties. And if all 9 were to compete, it will be difficult to get them all in one day. That's why we chose 4 days. And so far, as far as we are concerned, there will only be 3 contestants. The next stage, of course, is we have to scrutinize the documents you've submitted. And it's going to be also a public scrutiny. This is the law. That whatever you submit here is subject to be scrutinized. And we have a special day for that scrutiny, which is Friday. Because nomination ends tomorrow, inshallah.
Then on Saturday, we are going to reconcile all your campaign itineraries. And from the 16th, there is in charge and will give you equal access to the media. The public media. For the private media, that's out of our handful. I understand there is one or two that say that they are going to do it free of charge. For them to approach you people. But what we are responsible for is the public media, owned by the government, paid for by the government, and we ensure that all parties are given equal airtime, equal radio time. And also what we really try to interest on those people, because you cannot be everywhere at the same time. So those people will be talking to the media, through the media, to the public. Let them be very careful as to their language. Also during your campaign, during your rallies, just maintain the peace and stability. Nobody should say anything offensive. Just put your message across to the best of your ability to gain people to not lose them. So on that note, it's my singular honor to Barrow. To say that I have received your nomination papers. And as far as I'm concerned, we are concerned, subject to scrutiny, also my singular honor to say that you will be nominated. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Now we will go to Chairman statement, and after that we will be waiting outside for any press interview. Please, Honorable Barrow, you have the floor. Thank you very Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I was fortunate to know Mr. Alimiyai in the year 2006. It was the year I contested to national team for Jima as UDP candidate. From that year on, I know Alimiyai as a gentleman and as a principled. So, for Ali to become the chairman of the IEC, I was not surprised. Mr. Yai, you are the chairman of IEC, independent commission. That means you are the referee in this game. If you are the referee, you test your independence. If you are independent, it makes your job easy. Everything is if you are independent, it is good for our society. If you are independent, it is good for Gambia. And it makes it easy also for people to accept final results. Final results for always the verdict of the Gambian people. In this matter, if it is the verdict of the Gambian people, then it is the verdict of all. So, we want to thank all my colleagues, all these generals. They sacrifice a lot for us to come together and challenge the government. And inshallah, we are going to get all the code of conduct. Thank you very much. Thank you very much. We close with closing prayer and then the waiting delegates are waiting for you. Okay, Chairman. Also, our doors are open. 24 hours a day, you can call it open. waaw kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan naka looy naa gis ni live moo nekk muy am kaddu yi nga xam ne moom tey jii la gaa loon jëm a ama laaj ku nga xam ne moo nekk muy
Adama Barrow ndax mu matal na sarta yi nga xam ne IEC moom la ko gaa dal di wax moo nekk moom benn foog mu nekk doomu réew yi Gambie te moom nekk na ko foog mu am fanweeri at dem si juróom benn fukki at ak juróom te loolu am na ko ndeg ren ji moo nekk juróom fukki at ak benn gannaaw bu mu juddoo ba léegi jeexal na high school bi nga xam ne tam joxe na boobu kayit war na moo nekk ku nga xam ne dafa nekk ordinary citizen maanaam dafa war nekk ku nga xam ne dafay baaxoo di dem di ñëw fii si biir réew mi te nag loolu si boppam matal na ko war na moo am lu war a toll si juróomi junne carte ñu nga xam ne ñoom ñi naka ñoo ko dal di nangu ne moom leen bëgg pour mu nekk gaay seen candidat te naka yooyu si boppam ñaari téeméeri carte moo war a béy ko si gox goo xam ne nekk fii si biir réew mi matal na ko war na moo joxe itam lu ngeen a xamee si declaration of asset maanaam lu wane ne lii moo nekk alal bi nga xam ne am na ko si turam te boo tam matal na ko te nag ba léegi tam war na moom matal tam mu income tax clearance maanaam mu nekk kàddu bi nga xam ne li ñoo war a xam ndax moom mu ngi fay yu nga xam ne moom la ko réew mi laaj bokk na su mu nekk si wàllum tax te boo tam matal na ko mu yëkkati koppar war a toll si juróomi téeméeri junne dala si gannaaw bi nga xam ne IEC wane ne ni war nga koo fay si banque bi war a indaale sa receipt boobu tam wane na ko war na moo am tam muy symbole maanaam mu nekk bakkantal bi nga xam ne la ñoo mën a xam ne lii moom moo nekk muy bakkantale parti bi nga xam ne moom la dal di jiite te boo tam wane na ko am na tam lan la ak lan la gaa war a defal réew mi tam loolu tam si boppam wane na ko ak tam mu meeg soo tam ne dina def kéemtalaay kàttanam jéem a matal lépp lu nga xam ne moom moo nekk sarta yu nga xam ne IEC moom la wane ni moom moo war a am loolu tam wane na ko ne moo tam dina ko def ak tam lu gën a xam ne tam si campagne itinéraire wala ba campagne itinéraire si kalama nasaraan mooy am lépp lu nga xam ne moo nekk pour ab bés wala boog lépp lu nga xam ne moo nekk ay yenn waxtu yi nga xam ne moom ngay wane ne yow bés bi yaa ngi war a defee sa campagne si dëkk bi waxtu bi ak tam si nii ngay jaaree nga xam ne naka IEC day def seen kéemtalaay kattan ñàkk mun ama def ama seen warugal nga xam ne nag parti duñ war a tasee si li nga xam ne moo ko si yeneen bëri bi balaa fitna di war a am si yooyu façon ngi béréb kon mu ngi mel ni comme li nii yëpp nekk na mbir bi nga xam ne Adama Barrow matal na ko te gannaaw bu mu ko matalee naka ku nga xam ne moo nekk Alieu Momar Njie jox na ko kay ne ko ni maa ngi lay xamal ne man accepté naa muy lépp lu nga xam ne moom la lu waa santaane ne moom nga war a joxe te nag loolu si boppam jox nga ma ko man tam ma la jox kayit bii nii moo lay wane ok yow nag joxe nga loo war a jox IEC te kon nag yaa ngi war a dem léegi si taskati xibaar yi nga war a mun a jàkkante gaay si li nga xam ne moo nekk seen i kaddu moom nag ku nga xam ne moo ko moo nekk muy Adama Barrow moom nag wax na ni moom nag am na yaakaar bu baax a baax si ku nga xam ne moo nekk Alieu Momar Njie ndekte mu ne xam na ko si jamono bu nga xam ne moo nekk si atum 2007 jamono bu nga xam ne moom mu doon jéem a taxawal muy UDP si gox bu ngeen a xamee si Jimara mu ne boobu nag la ko xam ba léegi te mu ne ni mu ko xamee mooy jub dëgër ak tam lépp lu nga xam ne moo nekk ñàkk am parparloo mu ne noonu la xamee Alieu Momar Njie te mu ne kon nag moom yaakaar na ne élection bii nii du war a am benn façon ngi tappale du mun a am tam benn façon ngi labaj kon nag jamono ji nag kon naa gis ni moo nekk am Alieu wala moo nekk muy Adama Barrow mu ngi ñëw nag pour jëm a tontu laajte yi nga xam ne de muy taskati xibaar yi laaj nañ ko mu war ko mun a nekk di ko tontu si li nga xam ne moo ko si wàllum kon ñu jëm a déglu muy audio bi nga xam ne moo ko si waxtaan bi. What is the level of collaboration with them in ensuring a pre- and post-election Gambia with peace? It's a team. We work as a team. We have a memorandum that we sign, and we respect that. We work as a team. Okay, Mr. Barrow. Mr. Barrow. Could you please tell us how your coalition would bring about variable economic development if you happen to win the December 1st presidential election? We are going to win the elections. No doubt about that. And as I told you earlier, all of these different politicians are generals in the field. So I have no doubt that I have a very strong technical team behind me, and that will solve the problem. So, could you tell us about some of the challenges you face as in forming this coalition and how you manage to overcome them? It is always challenging to come together, even a family to come together as a force. So it was not easy, but we compromised a lot to come together. We see that Gambia is the most important thing, and because of Gambia, we support. What will be your priority if elected? One after the order, please. What will be your priority if elected? Assessment of the nomination process. Well, our priority today in Gambia, we know we don't have minerals. Agriculture will be our main priority.
Okay. How prepared are you to maintain peace and stability within the coalition if you happen to win? One more question, please. Okay. How prepared are you to maintain peace and stability within the coalition if you happen to win? Maintain peace and stability. How prepared are you? And I will respect everything. What is going to be your key message to the Gambian waaw kon kaddu yooyu moo nekk kaddu yi nga xam ne moom la taskati xibaar yi rek loon jéem a laaj ku nga xam ne moo nekk Adama Barrow di ko jéem a laaj moom lan moo nekk muy gis-gis bi nga xam ne su demee tey ba ñu war koo mën a fal mu nekk njiiti réew mi lan moo nekk li nga xam ne moom la nar a def moom nag wax na ne mu ne dina jéem a def kéemtulaay kàttanam jéem a liggéey ak sarta bi nga xam ne moom la ñoom coalition bi am pour war ko mën a dugal si li nga xam ne mooy que si njiiteeyam fii nii si biir réew mi ñu bëri tam laaj nañ ko tam ndax moom fas na indi naka pour jéem a indi li nga xam ne moo nekk benn su ñoom i neen wane na ne moom naka dina def kéemtulaay kàttanam jéem a faratal lépp lu nga xam ne moom moo nekk am kàddu yi nga xam ne ñoom ñi la ngay daldi wane naka laaj ci naka bëri woon na lool waa naka di jéem a wane naka lii nga xam ne moom nga nekk di dégg nii dinañ ko dégg ndekte si suba si mënuñ ko woon a def lu ko waraloon nag mooy jokko bi su boppam moo xawoon a des te naka defoon nañ suñ kéemtalaay kàttan jéem a mun a indi li nga xam ne moom moo nekk li mu nga xam ne naka ñu bëri moom la ngay daldi soxla kon naka di leen jéem a wax rek ne ëllëg ab jàmm dinañ def suñu kéemtalaay kàttan di seetam ñoo mën a indi li nga xam ne moo nekk représentation bi nga xam ne moom lañ ko def depuis si loolu bi ne passé te nag mu nekk ñaareeli fan bi nga xam ne nag nomination bi ñu ko nekk di woote nag ba di ko war a jiite moo nekk IEC muy Independent Electoral Commission jiite na ko mu nekk Aliou Momar Ndiaye nag lii mu ngay xewee nag jamono ji nii dinañu xoolaanee si bunti IEC seen makkaan mu nekk si biir Kanifing dinañ jëm a indi li nga xam ne moo xew tey jii si suba si fi nga xam ne mooy ko si biir réewi Gambia ndekte ñu ngi jëm a waajal muy sànni kàtta bi nii kon duñ def dara su may dañoo dem si kalama nasaraan naka jéem a jox kàddu gi muy Ansoumana Sow Niasse rek mu ñu jéem a continuer indi leen ndekte gannaaw bu nga xam ne naka ku nga xam ne moo nekk muy am Adama Barrow ak ñu mu àndal ñëw ne naka mata neen lépp li nga xam ne moo nekk kayit bu IEC dal di wone te naka léegi dañu nga war a ñu génn nag pour jéem a am àndaw ak ñoom seen i nit war a mën a dugg si li nga xam ne moo nekk si am nit ñi jéem a nekk def seen celebration dugg nag si mbedd bi ànd ak seen i xadar ànd ak lépp li nga xam ne moom lañ yaakaar ne moo leen naa war a nekk di leen bégloo kon nag Ansoumana Sow Niasse ñu jox la rek kàllaama am nasaraan bi nga continuer si li nga xam ne moom moo gënoon a xew si suba si Ansoumana. Well, thank you very much. Biran viewers, just be reminded the following the rebroadcast of today's nomination. Earlier on, which took place here at the election house along the Baghdad Harding Highway of opposition coalition candidate, that's the flag bearer, Honorable Adama Barrow. Now, after his nomination was accepted, the chairman of the Independent Electoral Commission had, some word of advice for the opposition coalition, especially the coalition flag bearer, that is Honorable Adama Barrow. Having fulfilled all the criteria that were, set aside by the commission for all the aspiring candidates. In order for your candidacy and to be accepted during the nomination. His nomination has been accepted, and the chairman of the commission did emphasize the need to make sure that these elections are held in peace and tranquility. But also, he also did elaborate on the credibility of Gambia's elections, especially the presidential election, which he said cannot be rigged, and has also advised all the active stakeholders within our electoral process to make sure that peace is maintained throughout the election period, especially during the campaign period when it is mostly very, very tense. And of course, the Honorable Barrow also had a word or two for the commission and the press as well. When he also did say that he has every trust in the commission, he has trust in the system, and of course has known the commission chairman for a very, very long time, especially back in 2007 when he was very much involved in the parliamentary elections that were held in 2007. After that, he also had to attend to the waiting press who were outside, and I had a couple of questions for him, including how prepared he is to make sure that peace is being maintained within the opposition coalition if elected as a president of the Gambia come December 1st. So basically, that is Honorable Adama Barrow.
is appearing on your screen there, talking to a host of journalists this morning today at the election house here along the Battle Harding Highway. Where he answered so many questions, and of course this indeed is what transpired today early in the morning. You've heard from the chairman of the council, you've heard from Honorable Barrow, as well as his speech that he made outside. When he of course had to answer to a host of questions that were posed to him by members of the press, men and women in the press. So basically, I'll be handing over to my colleague, Lamin AFS Dabo as well, to give a rundown briefly of what happened in the commission house outside, also where Honorable Barrow had to answer so many questions by the awaiting press, and after which we'll hopefully be taking a leave of you. Baraka bake ansumana eso nyasi badingolo alio natalo menjanu wala keta dinnaroti kaytola me yalonko wala musede arote kaytande ko Honorable Adama Barrow ko lesono nyina flag biara ay sartol beti mandi men yalonko wallelu be larin nin carte fayo bunda nyina karola memo IECT ate Honorable Adama Barrow inara faye purasi kalma fula faye ay meitandi wala nyinte ko ako ate nyaton ko memo siranti bati ono sika mantraje ana atela telefona ko Gambia banko carte fayo nyinan abidal nin tilingole kono barin carte fayta damen abe kontila wolto odo maningol kamem fo drong kerembe kene tiabe kene wosuma sone atale atendenda fanan kabira findi da banda nala jama molu anin kibare tala nyin karol ni jabirol soto me yalon ko wole keta bi lungala o kolalem inata IEC memunna carte fay bungo nyinti ye jebula ka findi kata kela patio kanimbaluta ke walin manila ila mbiri bajalalu wala molti men yalon ko wolel be koma nen ko mo sainteng mbiri fula wala dara dum ni nyobore mbaka me yalon ko wala mina disemba karoti folo ko nga vale nyamen drong tenen lungola mbiri folo me yalon ko wala dala dum wala Honorable mama candidate GDC patio bi lungola araba lungo mbiro men fanan nata ka dalata wala keda Honorable Adama Baroti pour coalition o nyina badingol mba itandila lako kuol men yalon ko wala tambita kabinen tumala men na ifindita ne la mol kan wala nyo kontongolti den kilo lata bulolu rawta mole nyo sumbu e kidita nyo kan minenta nyola takinyolo nin junko nyolol men yalon ko manke nin fende fo kontano anen sewo nyin kono don kana bula motol kono ka sila balta ka taronke kabirin bako sata wala mafon la ka kofu nin new town la ke kungolo nin fajara la blalto ka kofu ka Kairaba avenue nyol walin fo taron nyim fundata damen ko men natalo nyin san dalbe men je kan don wo kay me tandi wala nyinte jama nyinde ye bungo nyimbula memun na carte fay bungo nyinti anu be tama kanne katela molu walin kamda ko mbiro finditale mbiri bajalal be loring be mbiro batun kan madi ngolu nin ansumana eso nyasi sita don abemo nyim programme di me yalon ko somandale ngangani akana fele don bar don diara kuda teta la hellol men sotota masin la karola wala keda nyekuti me antina somandal manyin sotono ko men kol mina ka nyame eso. Well, indeed, thank you very much, Lamin. And Biran, again, be reminded, this is just a reminder to our viewers, that the management of Africa Online TV wishes to implore all our audience, especially our staff followers, to please eschew the use of inflammatory messages, because this is something that the management is not taking lightly. We are not a mouthpiece for anybody, so please, if there is anything that one has to say that is abusive or inflammatory, not on our page or our social media outlets, or else this broadcast that you're watching live on our Facebook page will be stopped and will only be aired on our website with so many restrictions. So just to remind you again that you're watching the nomination of Honorable Adama Barrow, which was held earlier on today at the Elections House, and appearing on your screen is Dr. Aissatou Touré, the opposition candidate, who of course joined the opposition coalition a few days ago, and of course accompanied Adama Barrow as well, plus a host of other party leaders. So you listen to his interview with members of the press. In fact, the fact that we are
9 parties, opposition, and 8 are together. Simple arithmetic tells you that we are going to get the overwhelming majority. So what is your message to Gambian women? You are already their mother. What do you have to tell them? I have to tell the women, please come out and vote en masse. You carry the powers. You have everything it takes to make us win, and they should come out because they are going to save their children, the young people, and shape the destiny of the Gambia. And I'm sure they will come out. What would be your, if you win come December 1st, what would be the coalition's first priority for Gambia? I think, like the flag bearer said, we're going to create jobs for young people. We are also going to look at agriculture, which is the mainstay of the country, and many others to come. Right now, we are making the winning game, and surely we are going to win. You are then champion women rights defenders. Yes. Are you going to defend others when you come? Absolutely. That's why I am here. It is because I want to defend the rights of Gambians that I came out, and it has happened. The opposition has come together, and they have come together in unison. And today's crowd and what has been going on tells you why. And I am here to defend the rights of every individual. Are you running mate for Mr. Barrow? I'm not anymore. There is no running. I don't know. We don't know. I came out to salvage the young people, to bring hope and smile into the face of Gambians, and to make Gambia a better place. It's not the position that matters, but the fact that people have been suffering for over 22 years, and this must end, was the primary goal of my coming out. Thank you. Indeed, there is Dr. Aissatou Toure there. The independent candidate for the December 1st presidential election, who joined the coalition, the opposition coalition, a few days ago, talking there to members of the press, and did elaborate on some of the reasons why she decided to contest this year's presidential election. So, Bibi, of course, Bibi, dégg nga loolu nga xamante ne moo doon kaddu yi kii di docteur Aissatou Touré naka gaaral di wane naka bokk ci yenn yoo xamante ne waral na ba moom mu génne ne moom it dafa taxaw bokk ci jongante bi di presidential election bi nga xamante ne moom lañ digmal si weeri décembre bii ñu digmal si naka njël benn fanam wax na tamit ci lu jëm ci jigéen ñi sàmm seen wareef seen yelleef waaye tamit taxawal jigéen ñi taxawal ndaw ñi rawatina tout tànk yi mu doon nit koo xamante ne moom yàgg na di yëngu ci wàllum nag xeex bu baax a baax ci lu jëm ci wàllum lii di wareef ak yelleefi doomi aadama mu doon human rights activist. waaw naka nga jàngatee waxtaan boo xamante ne seexoon na ko ak lii di taskatu xibaar yi. waaw Ansoumana di la jaajëfal lu baax a baax rek si yooyu yaatal li nga xam ne def nga ko si kàllaama anglais ak ku nga xam ne moo nekk Lamine Dabo mu def ko si kàllaama Mandinka waaye di jëm a ñëw rek laata ma ñëw si yooyu yaatal mooy di jëm a sàkku baax a baax si yéen ñi si biti ne nag ñu ngee ñaan ndekte lu ñu nekkoon di wax ba léegi nag daanaka ñu bëri am na ñu nga xam ne nekkoon di ko jëm a jëfoo nde ñu ngee jëm a sàkku tam su nekkee ne nag nit ñaa ngee bind yu ñaaw yi nga xam ne ñu ñi mënuñ koo jëlati ndekte ñu ne AFK TV du musa nangu di jëm a liggéey bu ma liggéey keneen di ko jëfandikoo pour jëm a yàq suñu liggéey ndekte nekk nañ fi kenn su moyee ku nga xam ne nat na moo dégg nat na moo gis li nga xam ne moom la nekk di liggéey nii ñu ne sekk naka yéen ngeen continuer di bind ñaaw yi dina tax pour li nga xam ne moom la ñoo def si biir Facebook bi danga koo dal di ko dakkal di ko def directly si suñu website bi nga xam ne moo nekk iafrica.tv nga xam ne foofu la nga ko xoolaanee te naka ku ñu neex moo koy xoolaan ku ñu naqari di ko xoolaan kon naka ndegam ne ñu ngi ko def si Facebook pour yéen ñi ngeen mu ko xoolaan waxuñ leen ne ku am lu ko naqari na ko bind si Facebook page am waa naka bu mu ko bindal suñu vidéo yi nga xam ne moom la ñu upload pour yéen ñi ngeen mun koo gis ndekte lii nekk na lu nga xam ne suñu warugal la ñun pour ñu yëgal leen yéen ñu nekk si biti waaye su nekkee gis ne ne Facebook bi suñu page bi yéen nañu ko abusal dinañ ko def muy génne kese si suñu website bi mu nekk iafrica.tv nga xam ne foofu na ñu ko war a seetaan ñun ñooy xam kan ak kan la ku ñu neex moo koy xolaan ku ñu naqari itam di ko daldi xoolaan kon nag lii moo nekk kàddu yi nga xam ne mën nañ mën AFK TV ñu ko daldi ko joytu di leen xamal ne lii nii ku nga xam ne mooy Adama Barrow nag dugg na si biir joxe na kayitam ba pare léegi nag ñi ñoo nekk ñi nga xam ne ko supporté mais soo ko bàyyi xel nii yëpp de nekk ñi nga xam ne ay junne nit leen ñoom nag ñoom ñoo ñëw jamono ji nag mu ngi tàng jër nag ñàkk na ba tooy xepp léegi nag ñu ngi jëm a ànd ak moom jëm a wër yenn bërëb bi nga xam ne moo nekk fii nii si biir réew mi moom nag comme ni nga ko waxee nag moom ànd na ak ñu war a àndal ñëpp ñoom nag jamono yooyu si gannaaw nag génn neen jaare fa li nga xam ne moo ko si boori am bakaw demee fu nga xam ne moo nekk am Serekunda ndeg kii nii
dafa nekk ku nga xam ne daf ko jege lool te nag moom léegoo léegi mu ñëw rek fóon ko data ko at the same time jéem a nekk di joytu si li nga xam ne moo nekk si rom ndek mbégte ndete li nga xam ne moom la gaa yoo ragal ñoom ñëpp yàlla def na nag jamono ji nag am na si jàmm moo tax ñu bëri nga jéem a indi li nga xam ne moo nekk si mbégte jëmale ko si ki nga xam ne moo nekk Adama Barrow mii nii kon nag di leen jéem a xamale nag lii moo nekk rebroadcast bi nga xam ne si suba si mënu doon a am te nag lu moo tax tam mënuñ koo jàlle tam live si biir Teranga FM waaye di leen xam ne lii kaddu la nga xam ne yéen koo jëlee fii nii si fu nga xam ne moo nekk si IEC seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing di leen xamal ne nag de muy lépp li nga xam ne moom nañ yaakaar ne tey ji nag si gannaaw mën nañu ko am ak suñu liggéey rafet yi nga xam ne cameraman ne def nañ ko rek dinañ si jéem a tënkal tuuti ndekte waxtu bi nga xam ne moom lañ leen nekk dinañ jox nii nekk na lu nga xam ne kaar du des bari na te nag bëgg nañ tam ngeen jéem a xam carrément fan ak fan la gars yi daal di dem ndekte ay junne nit comme ni ko waxee si suba si ñoo ñëw teewee si li nga xam ne moom moo nekk nomination bi tey ji nii kon nag di jéem a sàkkuwaat rek yéen ñi nga xam ne nañ nekk dañu toppa ak yéen ñi nga xam itam yéen a yegg a bàyyi xel te liggéey bu bëri moo des si campagne bi ak tama lu mel nii nag leen bëgg a def tam si bés yi muy élection bi si boppam te nag kon su nekkee ne jamono bi muy ñaari yoon rek leen defagum si wàllum nomination bi mu jéem a nekk di yàq ñu suñuy liggéey di leen jéem a dakkal muy transmission bu ñëw dem di ko jaarale si Facebook page bi def ko kese si li nga xam ne moo nekk si website bi nga xam ne foofu dina jëfe lool pour nit ki mun koo xoolaan loolu mu nekk li nga xam ne moo nekk ñun suñu approuve ak li nga xam ne moo nekk suñu bëgg kon nag yéen si bité dinañ jéem a xamal ne ñuy sàkku nag ngeen jéem ñu àndale rek ndekte IAFK TV nag méttilu na bu baax a baax si li nga xam ne mooy que commune yu ñaaw si commune yu ñaaw yi nga xam ne nit mu ngi ko yëkkati te ko si moromi nitam mbaa di ko jéem a jëfandikoo di jéem a ŋàññi keneen ku nga xam ne ñu ngi ko ŋàññi te fekk nag ñun loo nekkoon suñuy mbébét kon di leen jaajëfal bu baax a baax kon nag du def dara su may jox mi kàddu gi Lamine Dabo mu ñëw ko si kalama man ni ka Lamine baraka bibi baɗigolu ɓe tembo men to ali o natalo men jedron aka men tandi wala ñinti ko kanumbalu men yalo arlalu ya atellondi wolto ye moto ñin na fe nanje pour moto sa sikano ñamen isa ja fanansi bulano jama kono ñin kamala harama dungala hapo ñin na siya wili wilo le fintita men yalon ko wolel nata bi Kanifing tundo ñin kan batil hadin highway pour ka jeko nomination o ñi yama be wala patio kanumbalde anem fanana patio ñin ala mol men yalon ko ala ko jarte baɗigol kayitandal ko mbette mbomen to alkanatalo men je wala mu honorable Adama Baroti aɓe loring ala moto ñinto pour anala doñolu e ɓeɓe parerin ka silo ñimmuta mi alon ko wala mu bakaw silo ñindi ko nga fale ñamen dron Johnson o men tata NYSSO la tili ñaw ñin keta wolta kata fo Johnson o men yalon ko wala be bakaw new town anin bakaw la sate ba kumbengo ñinto dron ko fo ñimbe keta wo dinkira ñinaru baɗigolu kibaro mi alon ko akumata bake kabonan na maral bunda ñimbulu mais mo ay Africa la management oti mbaytandila molla men yalon wollem juuɓer lalti ko ni a jentole ñing kuwol men yalon ko wole ɓe dending kibarol la kibaro kummalu ñing carte fayola kuñallu mais alon ko nomination o na ñongolu ngajele ko mo jamaɓe je ite sembo sotonola anin silo pour yetan na website oto baren jeeto ni futata je mo beta dunnola nga samba Facebook o buko ñinto molla dahale kama bar modol be yani staying e keta moti mi alon ko e volunteer talde e be damere balangole wulindi kaje ko ñin kuma noringolu anin kajafiri kumolu anin fallo mbali ya kumolu e ka wollel take faynan ay Africa la Facebook o ndol du ngay tandile ko na lod lawe ko rinde fer nim momorondi yalo e ku soto mi alon ko kam faale mo ini modo tema warando e be makati bay kolto warando e be mol tafas kan ali yam fan to law ay Africa Facebook page o nyima al kana kalima na feje mi alon ka be kala kalima norondi ning alien soso ko nyina betem momento e ko kuno singuna dampango me kuno na fay wolone bari muroni subo fana na taw din tolla yenge kudie laldi na diata nyembal kuntula tubuji ka jitande ko hanal lefta ken la fala alte na fa no la bari mbitana website dum momo mina mbalo netlem jumade badingolo betem momento dron natalo kamentan dalla comme nga fale nyamen honorable Adam Barolen dron abita kanne silo nyinna moto be tumburin tamala mo wili wilol be bulbani mara ko man ni nyato dron wuro be kumala den kilol be lala ning ansumana eso nyasi sida laba. Well, thank you very much, Lamin. Indeed, he was just emphasizing on the need to make sure that all the messages that you're posting, that you're commenting on the videos, that is live streaming that you're watching
on the Africa Facebook page are very, very clean, and you don't post anything unfounded on the online on our social media outlets. But that is Honorable Adama Barrow following the acceptance of his nomination. I mean, of course, he's being accompanied by jubilant crowds of thousands of Gambians who came out, I mean, to accompany him to the Independence, election house here along the Batil Haring Highway. That is Honorable Ahmed Fati of the GMC and a host of other party leaders who were also in attendance to witness his nomination today at the election house. Just to remind you that this is a rebroadcast of his nomination, which we were not able to do at that particular point in time due to some constraints with the reception that we had in the morning. But again, Africa TV will be here tomorrow again, God willing, to do a live broadcast, to give you a live broadcast of the APRC presidential candidate as President Jammeh's nomination, God willing, tomorrow, as well as we've done during the first day of nomination for Honorable Mama Kande of the GDC, and today Honorable Adama Barrow of the opposition coalition, and tomorrow, God willing, for the APRC's President Jammeh. Just to also quickly give you a rundown of the Gambia's presidential election, which is scheduled for the 1st of December 2016. We had about 9 political parties that will be contesting, 8 of which have decided to form a coalition, and the APRC will be represented by President Jammeh and the GDC by Honorable Mama Kande. So there will be 3 presidential candidates, all of which are 51 years of age, which is a coincidence and has never happened in the political and presidential electoral landscape of the Gambia. Of course, Honorable Barrow's nomination was accepted by the commission, and he also spoke to the awaiting press. But we've heard from the chairman of the council, who've assured Honorable Barrow, like he did to Honorable Mama Kande on Monday, that the Gambia's electoral process is very, very credible and cannot be rigged in any way possible. Also, Honorable Barrow have said that he has confidence in our electoral system, which I think should be the case for all the other presidential candidates, just like Honorable Mama Kande also said. So we're looking forward to tomorrow's nomination of the APRC's President Jammeh, after which campaign will start in earnest. But first, Bibi, dégg nañ kàddu yoo xamante ne kii di Honorable Barrow naka wax na ko gannaaw bu kii di chairman yi council bi tamit waxee ne moom bëgg na ñu doxal li nga xamante ne moo doon élection bi si jàmm, ñu def ko si jàmm, génn si jàmm. Waaye tam ki nga xamante ne moo nekk Honorable Barrow wax na ne moom am na yaakaar bu mag ci lii di electoral commission bi, ndax xam na ñi fa nekk mooy ñi nga xamante ne ñoo ko jiite, te am na wóolute boobu ak yaakaar boobu noonu ne si dëggal lañ ko doxalee. Kon mu doon loo xamante ne lu am solo la, mu ngi mel ni lu ñoo ñaan di ko sakku, waaye tamit naka di ko séntu ko tamit si ñaari parti si moo doon commission bi ak ñi nga xamante ne ñoo bokk ci bii jongante, ba mel ni kenn ku nekk am nga yaakaar sa morom, mu doon jàmm. waaw Ansumana loo wax noonu loolu moo nekk lu nga xam ne carrément moo nekk lu am ndegte soo bàyyee xel lii mu ma fàttali lundi bi ne passé muy gannaaw bi nga xam ne Mama Kande ñëw na, moom tam li mu njëkk a wax mooy mu ne mu ngi rafetlu bu baax a baax liggéey bu rafet bu nga xam ne IEC mu Independent Electoral Commission ñu ngi ko def si jëm kanam mi sànni kàttan ne te mu ne moom am na yaakaar bu baax a baax si wàllum process bi, ne te mu ne moom gëm na ne élection bi du mun a am dëng, te amul benn yoon bu nga xam ne de dëng dina ko war a mun a tax ba ñuy wax ne naka sànni kàttan Gambia dina ko ñàkk a def. kon nag mu ne nag moom am na yaakaar bu baax a baax am keroog bi muy lodi bi passé ndekte Mama Kande loolu la wax. di seen kaddu tam muy kaddu yi nga xam ne moom la Adama Barrow wax tam tey jii mu ne moom gëm na ne ku nga xam ne moo ko Alieu Momar Njie ni mu ko gën a xamee depuis si boobu jamono moo nekk moom ku déggu la, te nag nekk na ni ku nga xam ne du lee parparloo li nga xam ne moo nekk muy wàllum liggéeyam, ndete mooy jub rek moo nekk li nga xam ne moom la ma baaxoo di def. kon da ngaa gis nag soo bàyyee xel muy image yi nga xam ne moom la ngaa nekk di gis nii yëpp daanaka comme ni nga ko waxee ay téeméeri nit ña, te nag amoon nañ jafe-jafe yu métti yi nga xam ne ñu ko loo am gannaaw nga ñu doon jëma def yi façon filmin ndekte léegi muy am na image yi nga xam ne wàllum ne kii ama borom mobile phone yi ñoo ko léegi na tax, te nag lu ma gën a tax léegi doo mun a gis muy ku nga xam ne moo nekk bopp koo war a yaakaar pour ko mun a vidéo, moo tax léegi nag yeneen image yu bëri doo leen ko leen mën a gis, ndekte ne duñ leen bëgg di jël kam ama ne ki vidéo yu nga xam ne ama daanaka mobile phone yi ñoo ñëw ba di war a teg si kanam yi ku nga xam ne moom nga nekk di war a vidéo nii. moo tax ku nga xam ne naka léegi nii jaww mooy Adama Barrow sol na muy flag bu nga xam ne moo jëma seen mbol ni si ne
Gambia réewi jàmm la ndaxte moo am li nga xam ne moo nekk red white blue white green li nag mu nekk muy kaddu yi nga xam ne moo nekk di symbole si ne Gambia réewi jàmm la luñ gëm moo nekk liggéey ñaq jëriñoo kon nag lii suñ sukkandikoo si li nga xam ne moo nekk ñoomi neen ndaxte soo bàyyi xel nag ñoom ñu ngi nekkoon di wëy li nga xam ne moo nekk national anthem di wane ni waxtu jot na pour ñoom ñii di opposition ñu jël li nga xam ne moo ko doxalee ni réew mi ngir ñoom ñu war ko mën a amee si yeneen juróomi at yi nga xam ne moo nekk si kanam moo tax jamono ji naka ñu bëri naka soo bàyyi xel muy vidéo yi naa gis nii góor yi ak jigéen yi mag ak ndaw yi ñëpp génn neen si li nga xam ne moo ko di wane ñoom seen i cofeel ak seen i yelleef ndaxte gannaaw bi ñu fi jëkkoon ñoom demoon nañ pour am li nga xam ne moo ko seen rallye muy seen meeting bi nga xam ne ko la amee foofu si biir bu fa zone te nag loolu si boppam naka jomb du mën a xaj naka si programme bi tey ji waaye nag dina jéem a xamal ne tam ne lépp lu nga xam ne moom leen yaakaar ne naka tey jii li ko dalee fii nii si bunti IEC ànd ak ñoom di wër dëkk pour jëm a wone naka mbégte bu nga xam ñoom it neen am nañ ko jëmale ko si ku nga xam ne moo nekk seen candidat yi dina si def suñu kéemte lay kattan mun leen koo dalli leen ko àggee waaye nag tey naka wax dëgg yàlla liggéeykat yi muy wàllum kaaraange gi muy wàllum sécurité bi def ne liggéey bu nga xam ne ñëpp am na si mbégte ndaxte amagul benn façon ngi coow bu nga xam ne mun nañ koo déggee ne moo nekk lu am te naka nit ñi naka foo yaakaar rek nit egg na ko si kaw oto am na ñu nga xam ne egg nañ si kaw carrière am na ñu nga xam ne toog neen si palanteer yi am na ñu nga xam ne sax toog neen si li nga xam ne moo nekk si yeneen bunti oto yi waaye nag li yëpp jëm a wane seen mbégte la ak seen kontante si li nga xam ne moom lañ gis ni tey si jamono bu nga xam ne ñu ngi jëm a nangu muy ku nga xam ne moo ko Adama Barrow mu nekk ñaareel nit ku nga xam ne moom moo mun a amaale pour bokk si sànnikat war a am jël benn fan si weeru décembre at bu nekk nii te nag lii nag wane ne ne IEC ñoom matal ne seen sartay te nag Adama Barrow matal na sartay Mama Kandeh moom tam matal na sartay yi nga xam ne moom lañ leen xool si moom si li nga xam ne moo ko si wàllum nomination bi nag kon nag duñ def dara su ma dañoo ñëw rek ànd ak ku nga xam ne moo nekk Lamine Dabo si kàllaama Manika moo tax mu jëm naa indil bu baax a baax di ngeen ko mën a amee si biir YouTube nag rawatina tam di ko déglu fu nga xam ne moo nekk si Teranga FM kon nag duñ def dara su ma dañuy ànd ak muy Lamine yes Lamine barka bake bibi baɗigolu wonnatalo me alon ko mbeyin tembo men to alkamen jeten wole mo coalition ola tamo ñinti ila yitandiro ka dinkiralu walin kabo bakaw sate o kono kata fo kanifi mafogol la ba yala ko fenne me alon ko a keta kafu baleti kafo ñe mo wili wili le findita patiola kanum balu ke la kontano itandi denkilo la bulo la koso oni kudolu be ngonyim fango mumo tata kumfa damendo wala mo buva zonti talinding satoro buva zono nyinto be ngonyin kumfata jele kale mol sotata men sayin kanje pare programme o nyindron ko ngaytan dalla nyamen amanke chakanti o kamala fengo be fanante keno la bi lungola be mirawo nyin tarabash la bi le drong ning ala niesiama tentengol be kelale comme nga programme dolo sotale men yalon ko be cool na fela baadi ngolum be tembo men to don kala haklo bulandi albe la moy kan damena wole mo ay africa la television o nyindi mbale dinkramen to wole mo IEC independent electoral commission ila korda nyinna nyati la don batil hadin haywelem kan fin sata kono mbay tan dalla ko ni ala tala yen so baluwola nim balunya kendo sama be kala lungoti mi alon ko nomination o be sotola patio men mina wole mo APRC patioti ning ala sonta ay africa bay kata kool be kelale coki nyolo la karola kaje ko o fanan tata nyamen aseke molye fenti me alon ko ay boy kumpoto ka kool be to samba kala ko ansumana esonya. All right, Abarka Bakel, I mean, thank you very much. Of course, like you've heard from my colleagues Beran and Lamin, will also be, God willing, bringing you a live broadcast of tomorrow's presidential nomination for the APRC candidate, that is President Jammeh. Just to, before we take a leave of you again, we want to appeal to all our audience, all of you out there, especially those outside the Gambia, that have been opportuned and fortunate enough to follow this broadcast via iAfrica Online TV. We're doing this because we want everyone to have the opportunity, to know what is happening in the country, to also be a part of it, because this is something that each and everyone has a very big role to play in. But please don't use our platforms, to have vengeance against each other, or even use abusive language against each other. This is something that we are not going to tolerate.
Like you heard from Lamin, from the election house here, after the nomination, the entourage headed to Buva Zone in Talinding, where they had a meeting. Because of the urgency of time, I'm afraid we'll have to leave it at that for now. But we'll be back tomorrow to give you a live broadcast, God willing, of tomorrow's presidential nomination. Kon biran ci gàttal ñu woon askan gi rek ne lii moo doon loo xamante ne am na tey ci biir fii di IEC seen election house bi fii waaye nag buñ bàyyi ko fii dem nañ foofu nga xamante ne moo doon Buva Zone am fa tamit beneen ndaje bu mag boo xamante ne lii di coalition bi moo ko organise si gàttal balaa ñu si leen live pictures yi coalition bi tamit jógee nañ fi ànd ak junne nit yoo xamante ne ñoo gunge si ba fii ñu dem foofu ci biir naka Buva Zone am fa tam beneen ndaje bu mag mu doon loo xamante ne mu ngi am solo. Nomination bi door na lundi ñoo nañ bi jàpp tey nga xamante ne moo doon ñaareel fan nomination bi. waaw Ansoumana di la jaajëfal bu baax a baax si li nga xam ne moo nekk si yooyu yaatal jaajëfal tam Lamine si kalama Mandinka yoo tam si kalama angale di leen xam ne rek de mooy am wax dëgg yàlla am liggéey bi depuis si am suba ñii nag def nañ ko comme ni nga ko xam ne ko war a defee ñoom nag ñu ngi jëm a dugg nag fu nga xam ne moo nekk si Buva Zone jëm fa am li nga xam ne moo nekk seen meeting ku jëm a yëkkati lépp li nga xam ne moo nekk seen kontante jëmale ko si askan bi te soo leen bàyyee xel nag ñi nga xam ne ñoom ngeen a gis ni si kanam daanaka doolee mën a xamee ñu bëri waaye nag ñu fa gën a bëri ñu bëri ay xale school leen ay ndaw ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñu ngi nekk di ànd di am cofeel jëmale ko si li nga xam ne moo nekk si coalition bi ndete daanaka gars yi ak daanaka ñu ngi waaj a àgga fu nga xam ne moo nekk si boori Westfield te di jéem a ñëw tak jéem a dugg si li nga xam ne moo nekk si gars yi seen i jëm kanam waaye di wane rek mooy li yéen nga soo nekk di ko seetaan AFP TV moo tax te nag yéen ñi si biti ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si kër yi mbaa ngeen ko seetaan si seen mobile phone yi mbaa si seen laptop mbaa si seen computer yéen nga am li nga xam ne moo ko ñuy image te nekk lii nag dafa nekk lu nga xam ne daanaka dañ gis ne suñu warugal la pour ñu jëm ko xamal moo tax ñu leen ko xamal waa nag dàqam ganaar su la fa coow naree fekk da nga emu si kes ñu ne kon nag bëgg na nag kes boobu si boppam ne bëgg na pour ñëpp mun si em moo tax ñu jëm a ñaan rek pour ñëpp ñu jëm a ànda si li nga xam ne moom moo nekk si façon sàkku ñoo si nekk sàkku si ñoom ñii waaye dinañ wax nag dinañ def suñu kéemtalaay kattan laata ngeen jëm a gis li nga xam ne moo nekk live image yi ni ñu indi leen ko rek waaye nag bëgg neen tam pour ñu bëri jëm a xam tamit lii moo nekk ñaareeli fan yi muy nomination bi nga xam ne IEC ñoom ñoo ko set aside nga xam ne que parti bu nekk dina jëm a ñëw si jàmm nga xam ne duñ si jëm a fekkalante kenn te ku nekk tam dina jëm a yëgal sa bopp yow nag yaa moomee sa bés warugal la pour nga jëm a àggee sa ay nit ngir ñu jéem a matal jàmm ji nga xam ne moom la ñoo dal di woote pour ñëpp mën a dugg si am sànnikante bi jàmm génn si ak jàmm te ku nga xam ne moom moo war a am ndam li jël ko si li nga xam ne moom la ko nit ñi nekk di koy yaakaaree kon nag du def dara nag laata ñu jëmale naa jox ne image yi nga xam ne moom moo war a xew fu ne si biir Buva Zone rek du def dara su may lam li ñoo jox kàddu gi moom mu am waxatam si kalama Mandinka laata ñu jéem a ànd ak yéen si Buva Zone tuuti laata ñu dal di wax ne li nga xam ne moo ko jërë ngeen kon nag Lamine si kalama mu nekk abaraka bake bibi badingolo alkaw natalol men je drong hani bi nga fale nyamen ko lesono la molu wallelu be moto tumburin tamandi kan inila mu mo wili wilol men yalon ko ila kanum balle muti be takan ni silol la men yalon ko wolle boko bakaw ka kofuni new town la kata ning silola me yalon ko wolle mu silote men kata Westfield inata kofo kada Serekunda marché oto ye kofo ta ko de ka bunnu na sila ba nyimuta findita wala nyama fo kaw Johnson drong inata kumbe o ke damen wala mo dinkrati dame alon ko e ka vole Buva Zone anu je kalimol fotale comme me yalon ko abe dending kontanol la me yalon ko wala keta bi lungo molla finti nyani le danku kana nyin nomination ota kake ni ali ajube mola sia o mo fenne de me ya lonko ama mo dolu bali dulala jamfo me bali tamola sina tamala siata ke bal bejele ke walla karola ni musol la karola men ya lonko kabirin kani finjang itamate singola le fo Buva Zone kaw silolta ngamenno fale kada nim bako new town la ka kofo kati kata fo Westfield ka futa Serekunda marché auto drong anim bundun silola mbe tembo men do sayin yaitan ni nala ko wato men be je drong sayin alhamdulillah liro suti ada tongalale azumana eso nyasi we have almost come to the end of the program, so you can give your last words to our viewers. Well, thank you very much, Lamin. Biran,
si gàttal balaa ñoo tëj li nga xamante ne moo doon programme bi nag gis nañ loo xamante ne moo fi jot a am tey dégg nga li Lamine wax si gàttal tënk na ko yow tamit nga def loolu rek ci gàttal balaa ñoo tëj li di programme bi. waaw comme basically loolu la because soo bàyyi xel muy am ñii comme ni ko Lamine waxee dañ ñëw ñu jaaree ko si dem ba Bakaw dem tam ba fu nga xam ne moo ko Westfield dem tam ba Latrikunda si yoon gannaaw bi tam ñëw ba fu nga xam ne moo ko Buuba zone fu nga xam ne nit ñi dañ dox carrément dox lépp lu nga xam ne moom mooy ko yomb soo leen gisee ñi ñëpp ñu ngi nekk di daw ñi ñëpp ñu ngi béy ko fu nga xam ne moo ko fii nii si biir am Kanifing dox nag dem ba am Bakaw jëlee ko Bakaw dem ba fu nga xam ne moo ko Westfield jëlee ko Westfield duggee ko yoone Bundung bi dem ba si boori Bundung police station continuer dem ba si Latrikunda jaare ko si gannaaw marché bi dem ba si li nga xam ne moo ko si gannaaw Nawek dem ba si ko tali bi nga xam ne moo béy ko Birkama su ko koof naka utali Buuba zone bu nga xam ne mooy ko foofu na si biir ama Talinding ngir jéem a am seen i waxtaan kon mu ngi mel ni comme ñii soo leen bàyyi xel diputaan fi gaay béy ko ñu ngi ànd ak cawarte ba ñoom ñi kenn mënu doon a gaaw a sonna pour ba nga xam ne moo nga mën a àggee si fana moo tax naka tey jii nag ñoom lépp li nga xam ne moom moo fi xew jomm naka muy benn bés ni ko jéem a seet rek indi leen li nga xam ne moom moo nekk di béy ko si li nga xam ne moo nekk si wàllum coalition bi di jéem a wane tam ne li nga xam ne moom moo koy xew nekk ëllëg ab jàmm mooy bés nga xam ne mooy nekk APRC moom ñu war a mën a ñëw pour jéem a àggee fu nga xam ne moo ko gaay seen candidate mu nekk président am Yahya Jammeh ëllëg la war a ñëw muy am incha allah muy am alxames mu nekk lu nga xam ne moo nekk fukki fan si weer bi mu mun a matal moo tam nomination bi nga xam ne léegi IEC di jéem a seen ndax dañ ko nangu ngir mu war a taxaw ndax nag si boppam dina ñàkk a matal mooy kayit yi nga xam ne moom lañ ko dal di ko laajte ëllëg ab jàmm nag APRC ñoo dal di aye te nag comme ni ñu ko defee si Mama Kandeh muy barki démb ak tey ñu def ko si coalition bi incha allah rabi muy ëllëg di nga ko def si li nga xam ne moo nekk si APRC waaye bi la ñuy sakku tam yéen ñi nga xam ne yéen nekk si biti su nekkee bëgg ngeen a nekk di xolaan suñu yoon nekku si ndekte lii rek mooy que li nga xam ne moo nekk ñu suñu yéene duñ def dara su mooy dañoo koy naa gis ne moo nekk amat NK ba ñu déglu rek muy ama kaddu yi nga xam ne moom la ko suñu waa ji Lamine di ama FF Dabo di ko laajte. The evidence is clear. I think Gambianol lafita menna mol be si beng mol be ka be mbentale adun Gambianol fanang ye mol itandi lafita menna ya demonstrate le jamme be bola jang inshallah on the 1st of December abe boylale Gambian dingol wala fita falindirola alen falindirobe kelale banko la economy tinyatale banku dingol be tora kanne dol ka fa ba kono dol be sirin ko do kote bulu bata siata banko kan funding kol batatale adu ila future is dark. They want a new page, a new leaf of life, and 1st of December, inshallah, Mansakunda kuto be wula Gambia Bangkok. Honorable Ahmad Ba, modol be kerine la kuna mirolu ni la kajefiro la karola e kajandi ko ko lesuno manke kukuda di Gambia Bangkok kanjang ni ajube ya muna sodo be meritan la wala ko nyinan ko lesuno nyimbe nyani. Wow, this is clear evidence ye minje jang sani. Wodrong abe mol itani la ko this coalition is a real coalition aduni alla sontale inshallah mol d'accord ta menna mol signeta menna abe kelale adum banko la nyato ya la yiriwa wolem tolla hammoti adu wo hammo inshallah mbati mbanila diamu laban ro nyini karola modol soto da mi alon ko e kuma kanol soto membe dendi ning Adama Barrow ala bo UDP party nyindo anon dol ma faham ko men sarti dolantina boda je soto senandino ba kabirimbe kayto signalen sonta ko ye momo tombong abe lola independent la ate lola parti o parti la Adama Barrow mo UDP so a signeta kayto la a sontale mol agrita minna wolem abe resign na UDP a resign ta UDP alota independent la wole keta so partiol ba ma ko la sani pour ay gagner rok Honorable Ahmad Ba ye yamar jumal soto patio kanum bali ana kanun tawlu ning mamon sida memu dala itando nyinti memu campagne di Gambia Bangkok wolem ko nganyeta fom paretan kana na campagne tinya alkana molen ning alkana histoire ring biko alyalon ko jamme si palantero nyini pour kay lesono tinya alkana mol manyan sonna wala mo manyan sonna fitinola mo manyan sonna histoire la mo manyan mo nenna alinga mol kunindi nga campagne ke nga diamu molla pour ni ala sontale jabbe akana ala deposito soto foy ba fo kan ko wala nyinti don ka kumo sudani ko ni molbi da roy nin keran way tay bela liye kala men ko na tude to lebulu foy ba tumul din la barko la ban fo kala malen fo bolo le ban warando sun kala wala warando foy ba kala kulusi yolo kono wala liye fenede me an ko mobuka pura na da ngay botela jati kende ado sañi min ketale
akoita Adama dingol bela nying election is different from previous election nyi mu on the spot counting la ya fayda men iba konti la je wala na NRP mansong election boycott la 2012 ntol nga insist ko janimbe duna election to foye on the spot counting ke ya kele isonta wala 2013 local government election NRP insist ko foye on the spot counting isonta wala 2015 ko ni tol make luwa kono ndol tetala esono yake luwa kono wo on the spot counting wole be yaje me bondi la jang motel suno sunyaro la kotenke nyin banko kan honorable ba wolem nyindi ko alright ama kon lo ngeen lo dégg rek moo nekk kàddu nga xam ne moom moo nekkoon di bay ko si ku nga xam ne moo nekk Lamine ama AFSS daa ba moom nga xam ne mu ko doon laajte muy Amat Bah bokk na suñu ko laajte rek mooy ama coalition yàgg na moo am fii si biir réew mi ndax naka la gisee bi mu ne naka lii ku xool si gars seen gannaaw xam ne ñoom ànd nañ nag mbooloo te naka ñoom gëm na ne ñoom am nañ doole pour jëm a folli ku nga xam ne moo nekk président Jammeh mu laajte waat ko tam ne ko ne ndax yow si boppam yow yaakaar nga ne élection bi nga xam ne moo war a am yéen am ngeen boobu doole pour war ko mën a génne mu ne nag si boppam li ko si gën a neex rek mooy lu ngeen a xamee si on the spot counting maanaam fuñ sànnee carte foofu leen ko daldi ko compter te mu ne loolu mooy wane ne sàcc carte du amati te nag lu waay am rek loo ngay amal sa bopp beneen bi tam mu waxaat tam ne muy ndax nag moom si boppam moom lan la foog ne la boo mun a am dénk muy ay nitam mu wax nga ne lu muy ñaan rek mooy bu kenn jëm a yëkkate muy ab tooñ mbaa bu kenn yëkkate muy kàddu ñaaw nite mu ne loolu su amee rek dina war a tax muy jiite réew mi de président Jammeh jëm fa sukkandiku ba jéem a labajal sànnikata bu nga xam ne mooy am nii ba nga xam ne ñoom ñu ñàkk a am li nga xam ne moo nekk gaay lu gaay dal di bëgg mu ne kon nag mu ngi sàkku mu ne képp ku nekk si coalition bi sooy dem pour def campagne bul saaga bul xeex na nga jéem a maintain jàmm nite mu ne loolu moo nekk ñoom seen doole te nag mu ne su fitna amee rek si boppam ba am yenn kàddu yi nga xam ne mu ne APRC mu ne fa sukkandiku ba di war a mun a yàq muy sànnikata ren bi nii mu ne loolu nag loolu mu ko sàkku baax a baax si ñi nga xam ne ñoo nekk ay nitam kon si gàttal rek li moo nekk kàddu yi nga xam ne moom lañ la mënoon amal rek si kàllaama wolof si broadcast bu nga xam ne ok ñu dégluwaat muy kàddu bi nga xam ne nag mooy ki nga xam ne moom moo nekk ama ok ñu déglu bi people the old people the women and everybody united to make change in the Gambia and to bring the desired change that every Gambian is yearning for. Thank you very much. Yes, Honorable Jallo, people have been saying that coalition in the Gambia, is something that is not new. What do you have to tell those people about this 2016 coalition that has 8 political parties and also the independent candidate, Dr. Aissatou Toure? This coalition is one in the history of the Gambia. The first coalition in the Gambia was between the PPP, DCA alliance. That was the Democratic Party and the Congress Party and PPP. That's what brought independence to Gambia. And then they chose Sir Dawda as their leader, and he became the first premier, the first prime minister, and the first president. For the last 22 years, we were not able to have we were not able to have a consolidated and strong and united coalition. This is the first time that 7 parties and the aspirant independent candidates have come together and selected one individual. That is the Secretary General of the United Democratic Party, and we have agreed, and he agreed to resign as UDP and stand as an independent for the coalition. Honorable, on that point, I would like you to make some clarifications. As people are saying that Adama Barrow to resign from UDP, can you please try to explain it clear to them, to understand that it is a modality that needs to be fulfilled in the requirement of the coalition in the Gambia 2016 December election? All the parties and the stakeholders in the coalition have signed an agreement, which is the coalition agreement, which defines and set all the rules and regulations for not only the coalition, but any government that is going to be established by the coalition. And we have agreed. waaw kon askan mi kooku moo nekk Odé Diallo rek ngeen ko doon déggal Lamine di ko jëmal waaye nag si def fàttal naka ñu bëri ñu nga xam ne ñoom ñàkkoon nañoo xam ne muy lu ñu wax si resignation ne Adama Barrow moom nag loi moo wone ne képp ko war a jiite muy coalition
da nga war a génn carrément li nga xam ne moo ko si parti boo jiite nga nekk ak li nga xam ne si indépendant nga xam ne yow nag yaa war a matale muy parti nga xam ñoo am d'accord ba di la war a fal nga nekk ñoom seen njiit loolu moo tax ñu ne moom dafa daal di resign li nga xam ne moom moo nekk si wàllu nekk coalition bi li lay wax ne muy yeneen li nga xam ne moom nga naa war a dégg si wala boog ngeen war a xoolan si kanam moo nekk muy ràlle bu nga ne moo amoon fu ne si biir ama fu ngeen a xamee si bundung dina leen ko indil waane du nekk right now si li nga xam ne moo nekk suñu programme ndekte waxtu bi nga xam ne moom la ñu àpp lañu jëm na indi muy broadcast bi nga xam ne moo koy xew fii nii si ama IEC seen makam bu nekk si bi kaane fi waxtu bi jot na di leen jaajëfal bu baax a baax si déglu bu rafet bi ak tamit si seetaan bu rafet bi nga xam ne ko doon xoolaan muy Eye Africa TV si website bi ak tamit si Facebook page bi nga xam ne ak tam si YouTube bi nga xam ne moom nga ñu baaxoo duñu ko def duñu ko déggee tam si biir Taranga FM di 97.5 kon nag jërë ngeen jëf man la woon Biram S Diop di gërëm bu baax a baax suñu caméraman yi nga xam ne ñoo ñu jàppale woon mu nekk Moussa Cheikh Tidiane Cissé ak ku nga xam ne tam moo nekk ama Lamine I Kanté nekk si technical backup bi ak ku nga xam ne moom moo nekk muy Mamat Faye si wàllum ama netaal jërë ngeen jëf ak ñu ànd sama mii di Biram S Diop si kanama wolof yes. Thank you very much, Biran and Lamin. Well, our audience, we're afraid this is all that we have for you today, but Africa Online TV will be broadcasting live images. For as long as we can for today. But be reminded again that we will not condone the use of inflammatory comments on our social media outlet, especially Facebook. So please, if you want to continue to enjoy the rest of the live streaming that we're bringing for you throughout this nomination period, maintain clean and very, very acceptable comments. On behalf of the management and the entire production team of Taranga FM Radio and Africa Online TV, including our technicians, our cameramen, and everybody, and on behalf of my colleagues here, Biran and Lamin, from me, Ansuman Esonyasi, and the rest of the team, we say thank you very much for following us. We'll be back tomorrow, God willing, to bring you the live broadcast of President Jammeh's nomination, inshallah. Abaraka bake Ansumana, nomination o nyinke, inshallah, ay Africa be tarla le jele, ka nomination la kunyal be itandalla. Ka saralla dron ka itandalla ko ku dima buka jongosi ko me ya lon ko fanan a meta na futata dan blado don fende je fo porokoto baka itandalla ay Africa be tarla jel dron kanata lol bondale membe dandi ni nomination la men kada bi lungola ni coalition la karola ni ala sonda inshallah saman nal sitenteng APRC party la nomination o nyinna mbal be konton na mbal tentula mbal jeyla alman tankala katal nin karatola alma jamano sumayala alman sula kairola alhamdulillahi rabbil alamin.